Hi, hello guys, welcome. Guys, புதுசா பாக்குறீங்களா? நம்ம சேனலுக்கு ஒரு அப்படியே லைக்கை தட்டி விட்டு பாருங்க guys. வீடியோ ஒரு நிமிடம். கைஸ் புதுசா பாக்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு லைக்கை தட்டி விட்டு பாருங்க. புதுசா பாக்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. வெல்கம் டு இ ஃபுட்பால் தமிழன். நான் உங்க இ ஃபுட்பால் தமிழன். இருங்க, தம்ப்நெயிலை மாத்திரும். தம்ப்நெயிலை மாத்திருங்க. தம்ப்நெயில் யாபி தம்ப்நெயில் எங்க? கைஸ் பாக்குறவங்க லைக்கப்பட்டு பாருங்க கைஸ். நண்பர்களே, நான் நேற்று இவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க. இவ்வளோ டோட்டம் ஜெயிச்சிட்டாங்க. இவ்வளோ டோட்டம் ஜெயிச்சிட்டாங்க. இவ்வளோ இருக்கு. பொழந்துட்டாங்க. பொழந்து எப்படி ஜெயிச்சிட்டாங்க? எயித் இயர் ஆனிவர்சரிக்கு நம்பாலும் காணோம். எங்க போனாருன்னு தெரியல. கேமர் ஆர்டிஎஃப் கைஸ், வாட் ஹேப்பன் டு தி டிரைவ்? கேமர் ஆர்டிஎஃப் போய் இஷ்யூலாம் சரி பண்றேன்றாங்க. ஆனா எந்த இஷ்யூவும் சரியான மாதிரி தெரியலையே. ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ரவி ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ. இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீம் கொஞ்சம் சவுண்டெல்லாம் எதுவும் கேட்காம இருக்குல்ல? பெட்ரி இல்ல எமால் கிடைச்சாலும் ஐயோ குண்டேவா. குண்டே என்னன்னு தெரியலையே. எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்மேஷனா இல்லை ரைட் பேக்னு நினைக்கிறேன். டிஃபென்சிவ் ரைட் பேக்கா? சேனல் நேம் கண்டிப்பா மாத்த போகிறேன். என்ன சேனல் நேம் வைக்கலாம்னு நீங்க சொல்லுங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி வைப்போம். ஸ்ட்ரீம் இல்ல முன்னாடி ஏதோ எக்கோ மாதிரிலாம் கேட்கும் அப்படி இப்படின்வாங்களே, அதெல்லாம் இப்போ ஓகே இல்லை. ஃபேன் சவுண்டு கீன் சவுண்டு எதுவும் கேட்கல. ஸ்ட்ரீம் பார்க்கவே ப்ளசண்டா இருக்கணும் ப்ரோ. கசகசன்னு இருக்கான். நம்ம கத்துறது இருக்கலாம், பட் ஆனா இந்த ஸ்ட்ரீம் இப்படி இருக்கக்கூடாது. இன்னைக்கு வெற்றி தான் நண்பர்கள். 27,000 ரேங்க்ல இருக்கும் கைஸ். போட்டு பொழந்து உள்ள போயிடலாம் ப்ரோ இன்னைக்கு எப்படியாச்சும். 3 மணி நேரம் இருக்கு. தோல்விக்கான வழியே கிடையாது. ஒன்றே அடிக்கிறது மட்டும்தான். இடிச்சா இடின்றதுக்கு வந்து நம்ம தான் எக்ஸாம்பிள்.
சாப்பிட்டாச்சா ப்ரோ ரவி ப்ரோ? இவனுக்கு இந்த ஹேக்கர் நேற்று என்ன ப்ரோ ஜெயிச்சு விட்டாங்க பொசுக்குன்ட்டு. டோட்டனம் போட்டு பொலன்னு பொலன்னு ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்படியோ. அடிச்சு பிடிச்சி அப்படியே ஜெயிச்சிட்டாங்க டோட்டனம். கொசு என்ன ப்ரோ எங்க ஏரியாவில் வந்து ஒரு பட்டாளமே இருக்கு ப்ரோ. கொசு பட்டாளமே போட்டு பொலன்னு பழக்குது. Hugely anticipated, hugely hyped, undoubtedly the place to be at this moment in time. ஏன்னா ஆக்சுவலா பொசிஷன் கேமிங்கோட Perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So it's away we go then. Haaland really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And the pass is intercepted. That's Valverde. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Jim, who do you pick out as the telling individual today? He's the shining light of Asian football in Europe, Peter. Son Heung-min. He likes to receive the ball on that left hand. There's the hit! Goal! Manchester Big names earn their reputations for precisely the reason அப்படியா? we've seen. They have a என்ன பண்ற ப்ரோ? அவங்க டோட்டனமோட ரொம்ப நாளுக்கு டிராஃபி அடிக்காம இருக்காங்க பாவம் ப்ரோ. இதனால என்ன பண்றது? இது பார்க்கலாம்னு பார்த்தேன் ப்ரோ. He picked his spot expertly. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goal. வாங்க வாங்க தலைவா. என்ன தலைவா நீ தாள காணோம்? I doubt very much that this was in the script. Guardiola. Son Heung-min. It's a good run down the left-hand side. So just the one early goal to report so far. And the score is 1-0. And it's Maradona. Played back. That pass has been well intercepted. They need to play this quicker in transitions like this. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. De Bruyne. Maradona. Maradona! இந்த ஜெர்சி போடுங்க. இனியஸ்டா ஜெர்சி போடு. இத போறேன். இனியஸ்டா ஜெர்சி போட்டுறலாம். இதே வாங்குறது இல்ல ப்ரோ. வாங்கணும் ப்ரோ. ரொனால்டோட ஜெர்சி. And yes, it's him again. The Netherlands. Up he goes. என்னடா பண்ணா? Devoid of any complexity, but boy was that certain. Oh, it's a fantastic assist as well, Peter. Delivered at pace, the diversion, that's all that was needed. We have got ourselves a game here. தலைவனா எங்க இருந்தா அடிப்பான்? Ahead of themselves and lose their discipline. This game plan could near well reward them with an equaliser. De Bruyne. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Son Heung-min is a player who barely needs an invitation to shoot. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Oh, important interception. Costa Curta.
And it's De Bruyne. And that is as far as they're going to go. Pedri. Costa Curta. வேணா No, that was never going to make it. It's a decent chance to counter-attack. ஏன்னா ஒரு கோல் இல்லைனா ஜாலியாக Shifting through the gears here. Messi. Oh, what a climb! யாரா புலிட் இல்லையா Not the best of headers. எஸ்டர்டே It's come to nothing ஃப்ரெண்ட் but a ப்ராஜெக்ட் goal ரிலேட்டடாக further ahead போயிருந்தேன் in the break. ஏய் மேட்ச்க்கு போடலாம் ப்ரோ போடலாம் He's going to be disappointed with that. Guti making good progress on the right-hand side. De Bruyne. Mbappe, who does have an assist to his name. Well seen. Saw ஏய் that. நம்ம பால்றா He read that really well and stopped it. Chance to shoot now. Messi. And the finish. It's out for a goal kick. ஹாலாண்டு இப்ரைனா De Bruyne. Adams gets over and intercepts. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Now it's De Bruyne, and he was alert to it. Koundé. They've got to make this nice and quick. Costa Curta. Guti. They want to be quick here. It's breakaway time. And it's Guti. Guti carries the ball down the right. Yeah, they were looking for a counter-attack. De Bruyne. Spread neatly. There will be 1 minute added Haaland. time. இவ்வளோ விடு அடிக்க மாட்டேனே Young men. He'll try to keep this alive. ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் There is the half-time whistle. இனியே சாதிச்சான் Well, it has been a very watchable football match that has நீங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு தெரிசே three goals, both teams contributing plenty to it. And in terms of scoreline, it is close to being perfectly balanced. The game living up to billing and plenty of thrills to keep the crowd warm. We'll be resuming in a quarter of an hour from now with the scoreline 2-1. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, it's still anyone's game, as both sides have shown they have goals in them. As for the next one, should it arrive, that may have a bigger bearing as to who emerges victorious. The Netherlands head into the half-time break. Guys, பார்க்கறவங்க like பண்ணிட்டு பாருங்க guys. It is 2-1. Whistle goes, and we start the second half. And it's Son Heung-min. Valverde. Here's Tchouaméni. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Goal கிட்டேங்கிட்டோ kick. பாஸ் போகுதுடா No, I stand corrected, it's a corner. Barcelona with their first corner. The first கைஸ் பார்க்கறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் வெல்கம் டு மிஸ் டீம் புதுசா பார்க்கறீங்கன்னா சேனலுக்கு லைக் பண்ணிட்டு They've played it அப்புறமேட்டு short. பாருங்க இதுவா இருந்தாலும் The Netherlands have the chance to go the other way. Now it's Haaland. Koundé. Adams. Bastoni. Pedri. சா தேவலா வர Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Batistuta. Yo, Changes him with that pass. De Bruyne. Mbappe. Guti. ஓவர் அழுத்துறேன் Can he spark a counter here? So, Jim, is that the manager
telling the forwards that they must stay forward for now. Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Pedri. Iniesta. And it's Maradona. Picked out brilliantly. ஏய் என்னடா That's an excellent interception. The attendance for this match was Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, this looks sharp. Iniesta. And here's Maradona. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. இது பார்க்குறவங்க லைக் Come in. De Bruyne. இந்த மாதிரிலாம் பாஸ் போட்டால் Into his பிறந்துருவாங்க path. அதனால் இந்த மாதிரி பாஸ்லாம் This is போடக்கூடாது exactly கரெக்டாக the பாஸ் approach they have to take now, Peter. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. எத்தனை கோல என்னடா எத்தனை Pinches it off him. Can he get it through? Haaland! Deftly away. Valverde. De Bruyne. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Haaland. That is great defending, so alert. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Haaland. And they're quick to get it back. ஓ Good running, strong and purposeful. Now it's Son Heung-min. Batistuta. Valverde. He is... And the shot! வா Oh, just குளி 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 exactly வெற்றி to மாறணும் finish. Barcelona. என்ன ப்ரோ குளு 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 வெற்றி தான் நமக்கு Counter-attacking ஆமா, team. ஆமா. They're direct, they're quick, and to be honest, they're full of belief that it'll pay off. வெற்றி நமக்கே வெற்றி தான் ப்ரோ தோல்விக்கு இனிமேட்டு வாய்ப்பே இல்லை அடிச்சா இடி தான் இனிமேட்லாம் பொலன்னு பொழந்து விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் எனக்கும் ஜேமி வார்டி தலையை தூக்கி வச்சாச்சு அப்படி ரைட் ஃபுட்ல வாங்கி லெஃப்ட் ஃபுட்ல பறக்க விடுறோம் லெஃப்ட் ஃபுட்ல வாங்கி ரைட் ஃபுட்ல பறக்க விடுறோம் கைஸ் கைஸ் பாக்குறவங்க லைக்கா போட்டு பாருங்க substitution for Netherlands. Number 15. So, time for changes on both sides, actually. Number 19. Erling Haaland. Coming on the field. Number 4. Hirotoshi Nakata. Number 20. Oh, there's a probing ball. Substitutions taking place. Pedri. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. A lot of space here, a real opportunity. He's in plenty of space here. He's picked his way through. Keep calm and carry on. That's the job. Oi. Now. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Oh, that's a fine interception. Maradona with 2 goals Hey. already to his name. Koundé. Vardy. Mbappe. De Bruyne. Oh, nice touch. கமான் வாடி தலையா போறான் Tries to get it clear. Expertly cut out. Really nicely done. ஐயோ And he looks fuck every bit the assured keeper there. Vardy really must be thinking what he has to do to score there. Alexander-Arnold picks it up out wide. Barcelona have a Hey. simple task to find something to sustain now and keep the pressure on. வந்திருப்பான் இந்த முன்னாடி Well, he got rid because he was under pressure.
Vardy, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Oh, that's fabulous. இந்த கோல் மாதிரி அடிக்கிறான்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. கருமத்தை He looks at his watch The and West blows Ham his whistle. The Netherlands pull through, sometimes by hook, sometimes by crook, but that needn't matter. They have the win, and that's what they needed. Maradona taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? ப்ரோ ஹைட்டை பாருங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பேசுறீங்க? ஹைட்டை பாருங்க. ஹைட் 173 சென்டிமீட்டர் தான். அதை வச்சுட்டு எப்படி நம்ம இது பண்றது? உக்ரைனோட ஸ்கில் எப்பொழுதுமே உலக்காத மேட்சே கிடையாது ப்ரோ. என்ன வந்துச்சா வரலையா? இதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும்? எடுக்க முடியுமா அந்த இதை? மால ஐயோ ஐஸ் வாவ் ஓஹூ கொளுத்திருச்சே. ஏதோ மொரட்டு பிளேயர் கொடுக்குறாங்க நினைச்சா. ஓகே அவனை கொடுத்துருக்காங்க ப்ளீஸ். யார் யார் வந்திருக்கான்னு நான் பார்க்கவே இல்லையே. யார் யாருன்னு பாத்தீங்களா? கார்டு அல்வரிஸ். ஓகே நல்லா இருக்கு கார்டு. என்ன அது சிபிஆர் வீட்டை புரியாம பரவாயில்ல ப்ரோ. எல்லாமே பேக்கா இவன் டிஎம் இவன் சிபிஆர் டிஎம் பண்ணிட்டாங்க. அதுல என்ன ப்ரோ எல்லாமே ஏற்காடா இருக்கு. 138 கொடுத்து பட்டேன். அகைன் சன் வில். ஆமா ப்ரோ சீரியஸா அந்த கார்டு கிடைச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனா அது ஃபார்வர்டு கார்டு இருந்தாலும் ஒர்த்து தான். டர்க்கிஷ் பிளேயரா ப்ரோ? இவன் எல்லா வாட்டியும் வரான் ப்ரோ. ஏதோ மொட்டை பிளேயர் போல ப்ரோ. ஜாப்பனீஸ் பிளேயர் தான். எனக்கு இதெல்லாம் ப்ரோ. ஆஹா இவன் ப்ரோ நம்பாளு. இவனை எடுத்திருந்திருக்கான் தலைவா. என் தலைவா எந்த காரணம் பெருசா இல்லையே. மொட்டை கடா சன்னுக்கு ஒரு ஸ்பின்னை போட்டு விடுவோமா? என்ன சொல்றீங்க? ஃபார்வர்டு சன்னு போட்டா தலைவன் எந்த சைடு நான் ஆச்சாடலாம் போல இருக்கே. ரைட்டு லெஃப்ட்டுன்ட்டு இதுல ஆடினது முட்டை காடு போல இருக்கு. எல்லாம் ஏக்காடா இருக்கு. ஆமா ப்ரோ என்ன கதை இந்த கைஸ் சீரியஸா இது செம்ம மேனேஜர். அது என்ன ப்ரோ போட்டுவா 199 சென்டிமீட்டர் இருக்கா மனுஷன். மனசாட்சியே இல்லாம நேஷனல் டீம் கார்டா இப்ப வந்துச்சு. இப்ப கிளப் கார்டு தான்டா வந்துச்சு. ஏன்னா நேஷனல் டீம் ஆமா ஆமா ப்ரோ. அது என்ன ப்ரோ அந்த ஒரு பிளேயர் சைன் பண்ணுவோம்ல அது என்ன கதை? என்னன்னு சொல்லுங்க ப்ரோ. எப்போ வரும் அது?
இல்ல ஆப்ஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணாலுமே இது வருமா? அதான் கேக்குறேன். அந்த ரைட் பேக் அந்த இது சைன் பண்ணுவோம் அது வருமான்னு கேக்குறேன். எல்லாமே பஞ்சாயத்துல போயிட்டு இருக்கு. கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே டோக்கன் எடுத்துக்கலாம். இல்ல ப்ரோ கம்ப்ளீட் கேமர் ப்ரோ தான் சொன்னாரு அது கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. கம்ப்ளீட் பண்ண நெக்ஸ்ட் வீக் ஆகும் அப்படின்னாரு. எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ. அது எல்லா டோக்கனும் உள்ளது. ஓகே பார்க்கலாம். ப்ரோ ஐயோ ஏதோ நம்மள போட்டு செய்யணும் முடிவு பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. அதே மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்மள மாதிரியே. சரி ஓகே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எந்த சைடு ஆரம்பிச்சோ அந்த சைட்ல இருந்து வர வேண்டியதான் கைஸ். இன்னைக்கு டோக்கன் வச்சு பிளேயர் எடுக்கலாம். ஓ இன்னைக்கு டோக்கன் வச்சு பிளேயர் எடுக்கலாம். டன் டன் டன். ஓகே அடுத்த மேட்ச் போட்டு டோக்கன் வச்சு பிளேயர் எடுக்கலாம். என்ன ப்ரோ குடு குடு வெற்றி அவர் என்ன ப்ரோ சொல்றாரு? சீரியஸா மேனேஜர் பேரா? சீரியஸா புரியலையே. எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆனஸ்ட் இரு. நான் வந்து என்ன And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. அத்தா மாறா. So we're up and running. Sané, Mbappe. இவனு Here's a guy that qualifies as one of the best defensive midfielders to ever play the game. Patrick Vieira, the pillar of strength. Yeah, aggression, hard tackling, they're the foundations of his game. But he can turn defence into attack very quickly and show his terrific athleticism and real power. He is through here. ஐயோ Sané, well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. And the pass is intercepted. This is promising. Lovely. சூப்பர்ரா. நைஸ்ரா 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 நைஸ்ரா. Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was. நான் அப்போ யாரு யார் அது? இருங்க யார் இருங்க இருங்க ஒரு நிமிஷம் அந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு வரேன். For neither time nor space, it could scarcely have been more straightforward. கைஸ் பார்க்கறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. But it's down to very clever movement. You can see this has been obviously worked on the training ground. He knew exactly where he wanted the ball, and it all came good. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Well, he got rid because he was under pressure. Haaland, he could be in here. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. That was just poor decision making and a weak execution. இந்த மாதிரி கோல்டன் சான்ஸ்லாம் மிஸ் பண்ணினா வெச்சுக்கோங்க கைஸ். சீரியஸா. Baresi over to the other side. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. Stood up well to him there. The Netherlands. ஓ சம பால். போயிருச்சுனா கோல். And the score is 1-0. Valverde, Owen, chance to shoot now. He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. நானே பால போட்டுக்கலாம். ஏன்டா பாஸ் பண்றா?
Neymar, a player so deservedly decorated with praise and glory. Sané, and the counter is on. Now that's well seen too. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. அடச்சே. Well played, that has snuffed out the danger. Bastoni, De Bruyne, that's headed upfield. Mbappe, Sané, சூப்பர் எம்பாப்பே தலைவா. ஊ Neymar, and it's from Mario. He's played him through. Adams, more and more pressure on the ball here. De Bruyne, so what can they make of this? That's a little off target. Valverde, shifted it to the flank. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Nesta stands tall and stands strong. And that's another good win of the ball. De Bruyne. Now it's Mbappe. Vieira. And it's from Mario. For Valverde. ஏய் பார்க்கறோம் நீ. Netherlands looking to go into the break 1-0 up. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Nesta calmly anticipates. Griezmann. And here's from Mario. De Bruyne. Sané. ஆள் நடுவுல. That is pretty much the end of that. Pinches it off him. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And he's being shifted off it. Vieira. And it's Iniesta. Timber cuts it out. AC Milan could counter here. And we've reached half-time. ப்ரோ ஜி ஃபுட்பால் நார்மல் பிசில சப்போர்ட் ஆகுமா? ப்ரோ நார்மல் பிசினா என்ன என்ன ஸ்பெக் வச்சிருக்கீங்க? ஓரளவு இருந்தா சப்போர்ட் ஆகும் ப்ரோ. விளையாடலாம் எது வேணாலும். ஆனா கொஞ்சம் லாக் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். நான் பிசில விளையாடுறேன் பாரு. நான் வந்து பிஎஸ் விளையாடுறேன் கைஸ். Yes, they're behind, but it's a reversible situation as long as better சுத்துறான் ப்ரோ. நான் பிசில விளையாடல ப்ரோ. நான் இதுல விளையாடுறேன். நார்மல் பிசில அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது, உங்களுக்கு கிராஃபிக்ஸ் கூட நல்லா இருக்காது. இது ஆக்சுவலா நான் வந்து என்னோடது வந்து பிஎஸ்ல இருந்து ஆன் பண்ணேன். இப்போ வந்து நான் 720p தான் ஸ்ட்ரீம் பண்றேன். மேபி ஃபியூச்சர்ல நம்ம சேனல் டெவலப் ஆச்சுன்னா நான் வேற இது ஸ்ட்ரீம் பண்ற மாதிரி நல்லா இருக்கும். கிளாரிட்டி சூப்பரா இருக்கும். ரிவ்யூ கோல் கீப்பர் விச் ஒன்? மொரட்டு கோல் கீப்பர் கிடச்சிச்சுன்னா மாசு. சீரியஸா கோல் கீப்பர் மட்டும் இல்லை, லக்கில் கிடச்சிச்சுன்னா மாஸ் ப்ரோ. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு கிடச்ச ஒரு 2 கார்டுமே மொரட்டு கார்டு ப்ரோ. அவனும் சரி, நக்காட்டாவும் சரி, கோல் கீப்பரும் சரி, சரியான கார்டு. கோல் கீப்பரை உழுந்து கேட்ச் பண்ணுறான் ப்ரோ. ஓசியில் கொடுத்த கோல் கீப்பர் இவ்வளோ பண்ணுறதே பெருசு. நீங்கள் எல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள், நல்லா இது பண்ணுறான். That's great positioning, so good from him. Pedri, Iniesta. Sané tries making a foray down the right. Well, that is one way to stop him. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. And here's Mbappe. Mbappe! Oh, what has happened here? Super, Ade. Super. Nice, 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 nice. Specs என்ன இருக்கு? நீங்க பார்த்துட்டு சொல்லுங்க, நீங்க பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. ஏன்னா நான் சொல்றேன்னா சொல்றேன். ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரோ பிசி பில்ட் பண்றீங்கன்னா ஆரம்பத்திலேயே நல்ல பிசியா பில்ட் பண்ணிருங்க. ஒரு The Netherlands are now
now luxuriating in a 2-goal lead. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. நல்லாவே ஆரம்பத்துல நல்லா பிட் பண்ணீங்கன்னு வெச்சுங்களேன். They win it back again. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Haaland. A reprieve, albeit perhaps momentary. Romario. Valverde. And here's Neymar. And he's had it nicked away. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And here's Griezmann. Owen. Iniesta. And it's Sané. Iniesta looking understandably energised after his goal. Distributed tidily. And the offside has his flag raised. Iniesta ஹீஹி பயம். என்ன ப்ரோ? என்ன இன்னைக்கு என்ன கேமர் ப்ரோ வித்தியாசமா பேசுற அப்ப என்ன கதைன்னு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. Nice physical challenge. Great ball if he can get there. ஹாலாண்ட் இல்ல அவட்டே ப்ரோ ஹாலாண்ட் சீக்கு நல்லா இருக்கும்னு வெச்சா quite sorted out. And no, that was never going to make it. Iniesta. Now it's Haaland. Neymar. ஆனா ட்ரிபிள் பண்ண முடியாது ப்ரோ. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Iniesta. He won't be happy with that one. Well, he's going to be disappointed with that. Pedri. And it's De Bruyne. பாத்துறாங்க நினைச்சுட்டான். அன்றைய கணித்தார் மாதிரி. Owen. அன்றைய கணி. Now it's Griezmann. And he was alert to it. And it's Sané. If they want to counter, they could do with more speed. He's looking to set free of Haaland. ஐயோ பாஸ் போடணும் ப்ரோ. Is decidedly. ப்ரோ கோல் போட்டானா? Oh, I'm not sure what he had in mind, and I don't think he knew either. गाइस பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க गाइस. மெஸ்ஸி வச்சாச்சு. தலைய வந்து ஹைட்ல மட்டும் தான் गाइस மைனஸ். மத்தபடி பொளக்குறதுலாம் மொரட்டு போல பொளக்குறான். நடுவுல பாக்ஸுக்கு வெளியில இருந்து எங்க வேணா அடிக்கலாம். கோல் வந்து மின்னல் மாதிரி போகுது. அதனால பே சைன் பண்றதுனா சைன் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? गाइस பாக்குறவங்களா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசா பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. சரியா? We have got changes here from both sides, in fact. Number 15, Iniesta. Number 19, Kunde. Oh my god. Haaland. Coming on the field, Unrelenting, uncompromising pressure on him. Messi. Number 4, ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டேனே. Number 20, Vardy. Owen. Substitutions taking place. ஏன்டா கிறுக்கு எங்கிட்ட பாக்குறீங்க போடுங்க. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. And that's a foul. Fall. Decision for the referee. இப்போ நாம பாத்தீங்களா எப்படின்ட்டு. Adams. The Netherlands have time on their side now, as well as a 2-goal lead. It has a goal!
சூப்பர் சாட் பண்ணாமா பண்ணாமா 5 பேர் சேட் பண்ணாம லைவ் பாக்குறாங்க. நண்பர்கள் ஏன் சேட் பண்ணாம பாக்குறீங்களா? சேட் பண்ணிட்டே பாருங்க. ஏன் சேட்டே பண்ணாம பாக்குறீங்க? எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டா கேம் பார்த்துருக்காங்க நினைக்கிறேன். எம்பாப்பே வாங்கிக்க. பெட்ரி வாங்கிக்க. ஐயோ Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Conte. No, Oh no my way God. through. Bastoni kept Bastoni. aware, and it is reclaimed easily. ஐயோ அவனுக்கு பாஸ் பண்ணேன் ப்ரோ. So did he. Milan finding their passes. Now, who's going to be first to this? 2 added minutes has been indicated. Time added on will be 2 minutes. That looks a good ball through. That's that, the end. ஹாய் ப்ரோ வாங்க 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 20 கிரேசி தினேஷ் வெல்கம் டு மைக். புதுசா பாக்குறீங்களோ? 27 ஸ்பின் 0 எபிக். ஐயோ என்ன சொல்றீங்க ப்ரோ? ஸ்பின் பண்றதா சொல்லுங்க ப்ரோ, நான் பண்றேன். கைஸ் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்லாம் யாராச்சும் அக்கௌண்ட் எடுத்துட்டு ஸ்பின் பண்ணினா கை கால உடைச்சிருவேன். ஒழுங்கா என்கிட்ட கொடுங்க அக்கௌண்ட்டை. ஜிகே கோல் கீப்பர் என்கிட்ட எபிக் ஜிகே இல்ல ப்ரோ. இப்போ வர ஜிகே ஸ்கைன் பண்ணி நல்லா தான் இருக்கான். டோக்கன் யாரு ப்ரோ வாங்குவா? ஸ்பின் பண்ணா டோக்கன் வாங்க, எனக்கு புரியலையே என்ன கதைன்ட்டு. ஸ்பின் பண்றதா இருந்தா ஃபுட்பால் தமிழன்னு ஒருத்தன் இருப்பான், அவனை தேடி வாங்க சரியா? அவசரப்பட்டு ஸ்பின் பண்ணாதீங்க நண்பர்களே. லைவ்ல ஸ்பின் பண்ணுவோம் நண்பர்களே சரியா? யார் யார் அக்கௌண்ட் வச்சு ஸ்பின் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்கிட்ட கொண்டு வரணும். நான் ஒன்று உங்களுக்கு லைவ்ல ஸ்பின் பண்ணி காட்டுறேன். இது ரவுடி என்ன நண்பர்களே, என்ன இது ரவுடித்தனமா அப்படின்னா? அதெல்லாம் இல்லை, சும்மா சொல்றதுதான். ரொம்ப எல்லாம் நம்ம தான் என்ன பொம்பளை பிள்ளைங்க தான் ப்ரோ எல்லாத்துக்கும் கோச்சுக்குவோம். பசங்களாம் எதுவுமே கோச்சிக்க மாட்டாங்க. அது சீரியஸா உண்மைதான். இந்த மாதிரிலாம் ஜாலியா பேசிட்டு இருந்தோம்னா பசங்க கோச்சிக்க. பொம்பளை பிள்ளைங்க மட்டும்தான் ஐயோ அப்படி சொல்லிட்டாண்டி அப்படின்னு. பசங்களாம் இதுக்கு அசர்ற ஆளே கிடையாது. பசங்க எப்பொழுதுமே இதெல்லாம் கோச்சிக்க மாட்டாங்க. மொபைல் ஆனா ப்ரோ பிஎஸ்ல மொரட்டுத்தனமா இருக்கு. அங்க பாருங்க, நான் வேணா இது காட்டுறேன், என்னோட இது ப்ராக்ரஸ் காட்டுறேன். ஏன்னா அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இதுல சூப்பரா பண்றான் ப்ரோ, சீரியஸா சொல்றேன். இதுல மொரட்டுத்தனமா இருக்கும். எனக்கு ஒருத்தா தோணுது. எப்பிக் ரைட் பேக் இருக்கான் ப்ரோ கிரேசி தினேஷ். ஆமா, அது வேணா சைன் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. நல்ல கார்டு, அதுவும் நல்ல கார்டு. ரைட் பேக்லாம் யாருக்குமே கிடைக்கும், அதுவும் எஜ்ஜு கிராஸ் ரைட் பேக். அது நல்ல கார்டு ப்ரோ, சைன் பண்ணா பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு ஏதோ பர்சனலா அது நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது தோணுது. என்ன பண்ணேன் இப்ப? எதுக்கு எல்லாம் மாறி கிடக்கு ப்ரோ? என்ன ப்ரோ எல்லாம் இதாயிருச்சு? என்ன பண்ணேன்? ஓகே ப்ரோ, அது அந்த ரைட் பேக்கோட இவன் ரைட் பேக்குன்றதோட நான் ஏன் அந்த ரைட் பேக் சொல்றேன்னா, ப்ரோ என்ன ப்ரோ திடீர்னு மாறிடுச்சா ப்ரோ? ஏதோ என்னத்த மாறிச்சுன்னு தெரியலையே ப்ரோ. திரும்பி எனக்கு அது காட்டுங்க. என்ன பண்ணேன்? வேர்னஸ் நமக்கு என்ன தேவை? ஜிகே கேட்ச் தான் தேவை. ஓகே ஜிகே கேட்ச் சரி. ஓகே
95 90 ரிஃப்ளெக்ஸ் போதுமானது இதுவே. ஏன்னா ஒரு ஜம்பை குறைச்சிருவோம். என்ன சொல்றீங்க? ஜம்பை குறைச்சிருவோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஜம்பை குறைச்ச ஒன்று வைக்க முடியாது. ஓ அவ்வளோதான் முடிஞ்சா? கைஸ் போதுமானது கைஸ். ரிஃப்ளெக்ஸும் சரி இதுவும். நீங்கள் சீரியஸாக இந்த கார்டை எனக்கு எதுவும் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. இது இப்போ விளாண்டா கிடைக்குமா அந்த பேட்ச் கிடைச்சா? அம்மா எல்லாமே அவர் சொல்கிற கார்டெல்லாம் மொரட்டு கார்டாக இருக்குது. ப்ரோ எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே நல்ல கடை எதுவுமே கிடைக்காது. தொடர்ந்து வெற்றி தானே, தோல்விக்கான ஆட்சி இதுவே கிடையாது இன்னைக்கு. ஹைட்டு வித் குட் ஜம்ப் ரேர். கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் நம்ம சேனலுக்கு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பாருங்க கைஸ். சரியா? புதுசாக பார்க்குறீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க. பார்த்தீங்களா காட்டை பார்த்தீங்களா? இப்போ யாரு ப்ரோ உங்க ஏஎம்எஃப்? ரோட்டி எட்டோ பேல் நான் மொரட்டு பீஸு அதுவும் 5. நாங்கள் எவனையுமே இங்கே வேஸ்ட்டு ப்ரோ. எல்லாத்தையுமே டிஃபன் பண்ணி நாங்கள் தலைவன் இருக்கான் பாரு குளிக்கிட்டு. அவனை தான் அவன் தான் இங்கே மாசு. புயோலு மால்டினி பேஸ்டோனி பேஸ்டோனி என்ன கிடைக்கும்? 3 சிபியா? ஜாப்பி ப்ரோ. அதெல்லாம் ஒரு கட்டம் வரைக்கும் தான் ப்ரோ தினேஷ் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் போட்டு நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன்லாம் போயிட்டீங்கன்னா பூஸ்டர் கார்டு தான் யூஸ் ஆகும். மற்றபடி வேற கார்டெல்லாம் யூஸ் ஆகாது. பொழந்துருவானுங்க பொலன்னு. பூஸ்டர் கார்டு மட்டும்தான் வந்து போபோ டிவிஷனில் கொஞ்சமாச்சு காப்பாற்று. நான்லாம் இதுக்கு முன்னாடி இவனை வச்சு விளாண்டுட்டு இருந்தேன். யாரு போட்டோ வச்சு விளாண்டுட்டு இருந்தேன். And already we're underway here. அவ்வளவுதான். Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. Now it's Bale. It's Bale. பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி ஷாட்லாம் கொஞ்சமே தடுக்குறான். Pirlo. Maradona. Kunde. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Has a
ஓமா He has hit that forcefully. Well, that was smashed with venom, violence even. All he had to do was hit the target. It's such a shame. Threads one in. Oh, that is a good ball. Oh, Mbappe! ஐயோ fuck. Oh, he's been caught on it here. Last-ditch defending, but that'll do. Hernus. And it's Hullet. And here's Eto. Now it's Bale. பா குளித்தெல்லாம் வந்துடுறான் ப்ரோ எங்கனாவது போயிட்டு VK7 ப்ரோ வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க Quarter of an hour played. Oh, easy pickings there. De Bruyne, Maradona, Triol calmly anticipates. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. It's a pretty loose pass. Pedri. That's a lovely, neat pass. And it's Iniesta. Hullet. Oh, this looks sharp. Totti. There's the hit! பா இன்னொன்று No mistake! 3 ஃபார்வர்டா போட்டு குழந்தைறேன் A two-goal cushion, and it's looking safe. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. Germany are doing very nicely, thank you. வாங்கிக்க Well, with this kind of authority, Peter, why not? And the finish! ஓடு பண்ணவன் It's in! ஐயோ ப்ரோ கெட்ட வார்த்தை பேசக்கூடாது It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. This is threatening to become a really good game. Well, it was important they didn't get ahead of themselves and lose their discipline. This game plan could now well reward them with an equaliser. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Now it's Hullet. நான் ஒரு புண்டையுமே பண்ணல Free kick given. Well, that looks like a final warning. Still no card. So, is it really plausible to have a hit from here? That comes as a mighty relief. There's a probing ball. Great ball if he can get there. And Hullet! It's a goal! Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. Germany take a 2-goal lead and are looking good for the win. Look, this position ought to convince them to increase their lead. I think they should be really positive about this now, Peter. இந்த No, that's been intercepted. De Bruyne. Well, played right into his path. It's anyone's ball Ocha. now. Well, look, they know they've got ப்ரோ an அதான் advantage, அப்படிதான் ப்ரோ and எல்லா it's மேட்ச் time ஜெயிக்க for them முடியுமா to use சொல்லுங்க it. And that should get the job done. And he's on his De Bruyne! And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And now a sudden chance to counter. Now it's Bale. Now it's Eto. நம்ம தகுதிக்கெல்லாம் வந்து Totti. And that And Amma. interception was most necessary. That was well played, well stopped. It's the sort of situation that they'll want to ஏய் capitalize on. இது பை De Bruyne wins the duel this time. Now it's Maradona. சூப்பரா மறுபடியும் எம்பாப்பே And he's made sure that's not getting through. Triol gets அப்பம் good ப்ரோ இந்த distance on மேட்ச் it. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Now it's Bale.
No, he's not getting past him there. Eto. Great. It's Eto! சும்மா 4 பாஸ் போட்டேன். Split-second reaction. Eto clearly thought he had the beating of the keeper. Up he goes! Oh, it's fallen loose again! And more and ப்ரோ மாதேஷ் ப்ரோ more. வெல்கம் கைஸ். பாக்குறவங்களா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. You just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky. It'll come your way. நம்மலாம் லாங் பாஸே போட கூடாது. Starting to look like a done deal now. Not the most accurate pass. ஃபார்வர்ட் வச்சிருக்கான், ஒரு பால் மிஸ் பண்ணான்னு சொல்லுங்க. Now it's Totti. He's picked Totti! And that has forced the very best out of the keeper. Germany were again presented with an opportunity to break and look very, very threatening. He rises! Pedri. And that'll be the final action. டிவிஷன் மேட்ச் என்ன ப்ரோ போடணும்? என்ன மேட்ச் போடலாம்? அத மாத்துனாலே பஞ்சாயத்து ஆயிடுச்சு ப்ரோ. மாத்துனா திரும்பி ஃபார்மேஷன் திரும்பி வச்சிருக்காங்க. Expectations, passions running pretty high, rivals going at each other 100 மூணு miles கோல் an கூட hour. அடிச்சிருக்கான். You wonder whether they can keep this up. And hostilities have resumed at the start of the second half. The Netherlands now need to set about their task. And the shots! It's in! The Netherlands clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds. ஆனா மட்டும் நான் ஒரு மொரன் ட்ரிப்ளர் இருக்கு. அதான் நாளை டிஃபெண்டர்லாம் எவ்வளவு The கஷ்டப்பட்டாங்க. Netherlands give themselves a fighting chance. Back in with a shout. Excellent challenge there, uncompromising. வந்து பாரு. He steps in, and that's the end of that. Maradona. சூப்பரா. Great ball, and he's in. அட்ரா ஏய் என்னடா? And he's there to belt it away. And that is exemplary defending. If you were looking at the shopping list of what you need in a top defender, that's it. Pedri is sporting a guilty look after that. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Germany are looking to play on the counter here. Haaland! பவுல் பயப்புண்ட. Great build-up. It all deserved a better ending. Haaland deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. வச்சிருக்கதே வந்து கைஸ் அடிச்சோன்னு வெச்சுங்களேன் கொம்மால செம்மையா இருக்கும்டா. Well, the referee has made it pretty clear now that this is his last chance. ஏன் நகத்த முடியல? An ideal ஐயோ ப்ரோ சார்ஜ் chance நின்னுச்சா? here from position A1. ப்ரோ போச்சு ப்ரோ. And here's Iniesta. Can he finish? ப்ரோ சார்ஜ் தீந்துருச்சு ப்ரோ. கருமத்தை இப்பதான் ப்ரோ போடுறேன். நான் என்ன ஜாஸ்டிக் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிட்டான்னு So, பார்த்தேன். third corner of the game. அது மட்டும் அடிச்சு சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. Germany have the chance to go the other way. ஹாலாந்து ஈவென்ட் மேட்ச். The Netherlands are still behind, but they've increased their level of Great chance! ஓய்யோ Oh, this looks sharp. Pass has gone astray. 60 minutes played. Totti. Couldn't squeeze it through. Now it's Totti. Bale. He's got the shot away! Decent enough try. என்ன கதை? என்ன அடிச்சாலும் போக முடியலையே. Germany have their third corner. கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. And now they can spring out of defence. Oh, Red, nice interception. உலகியே தா Koundé. Iniesta. Hernes. And it's Eto. Look at the space here. Iniesta. He's looking to set free a runner.
பாருங்க அவன் அவன் வந்து அவ்வளவுதான் எப்படியாச்சும் நம்ம ஜெயிக்கணும் அப்படின்ற பயத்துல விளாடுறான். தெரியுதா தெரியலையான்னு தெரியல. எங்கேயிருந்து முன்னாடி இதா விளாண்டான், இப்ப அடிச்சுட்டே இருக்கான். இதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, உளிக்கிட்ட போடுவானுங்க. ஃபார்வர்டுக்கு ஆள் இருக்கானுங்க இப்போ. Maradona looking to add to his goal. Kunde. Now it's Haaland. That has been நிறைய பேர் ஓடுறாங்களே, ஆனா well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that. Oh, what a tries a shot! He's got a goal! That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. இந்த மேட்ச் பார்த்துட்டு Germany grab a 3-goal lead. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. It's just too easy. Pedri. சூப்பர் பால். Set him on his way. I think that's offside. Yes, it is. பாப்பா 5 கோல் விடணும். Into the last quarter of an hour. ஏய் ஏன்டா ஓடிட்டே இருக்க டக்கு நிக்கிறான். எஸ்ஐ கருமடா. Eto. Got a shot away. இஸ்ரேல் பாம்பு போட்டாங்க. ஆமா ஆமா. Off target. Look, it was புரியல எனக்கு. ஒரிஜினலா இல்ல என்ன? needed his best. And it's Maradona. Under an awful lot of pressure. Messi. Eto. Shade too heavy. Keeper can pick that up. Pedri. Pirlo. And here's Bale. And he's only and the shot! அதான் And he hits the net. It is no contest. It is a landslide. Germany clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score, which the ball was recovered. Substitutions taking place. Germany are having a ball here. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. That has ended up in no. He's having a hit. ஆப்பனோட சொன்னேன். அதான் போட்டு போனதாங்க. தோழி முடிஞ்சா 4 பேர் Now the finish. எங்கிட்ட விளாட்றான். எல்லா பிளேயரையும் வச்சுட்டு அவன் பிசாட்ட அடிக்கிறான். Now it's Haaland. Deco. Eto. He's going for goal. வாவ் சென்டர் தான் bro எல்லாமே. They want to be quick to recover this. 6 added minutes has De been Bruyne. indicated. Haaland. Bastoni. Bastoni makes the interception. It's a decent chance to counter-attack. Now it's Eto. Bale. Oh, that's such a good run. More. It's a mighty effort. He scores. Bro please just opponent run. Yeah bro. This is getting ridiculous. Wow. Borderline crazy. It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. Hala And when the manager called on him, Haaland he's என்ன too happy to repay that fate. I think the manager's claiming an assist here. Has a go! In he goes again! And that is it. The referee has seen enough. A tale of two teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile and seemingly clueless. எப்படி போய்ட்டானே வெளில போய்றானோ? What struck you most about that? Yeah, well, I've been on the losing side. எப்படி நெக்ஸ்ட்ல கொடுக்க முடியும்? ரேங்க் செக் பண்ண முடியாது. It really does hurt. வெளில போய் செக் பண்ணுவோமா? பரா பரா உங்க நண்பர்களே
என்ன பண்ண முடியும் ப்ரோ? எங்க ப்ரோ போடணும் அது சொல்லு ப்ரோ. முதல்ல யூசர் நேம் நம்ம ஜெயிச்சது எங்க போய் பாக்குறது? 23 டயர்ஸா? யூசர் ஆறு ரொம்ப நாள் ஆச்சா போயிட்டு மறந்து போயிடுச்சு ப்ரோ. எப்படி நான் செக் பண்றது ப்ரோ? மேட்ச் ஹிஸ்டரியா 13,000 முடிச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்களா? அறுநூத்தி 33 ப்ரோ. 633 ஒன்றும் பெரிய அப்படி ஒன்றும் நல்லா ஆடல ப்ரோ. 3 ஃபார்வர்டு 2 டிஃபெண்டர் தட்டி தட்டி நான் அவ்வளோதான். ஏன் இதுல என்ன இருக்கு ப்ரோ? பரவாயில்ல ப்ரோ. அது ஆனது ஈஸி தான். நம்மளால இவ்வளோ அடிக்க முடிஞ்சது. ரவி ப்ரோ பாத்துட்டீங்களா? கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. வாங்க நம்ம ஏஐ இப்போ ஒரு 2 மேட்ச் ஏஐ போட்டு அதுக்கப்புறம் யூ கேன் செக் ஆல்சோ இன் டிவிஷன். இன்னும் கொஞ்சம் விளாண்டுருந்தா நான் கவனிக்கவே இல்லை ப்ரோ. இல்லை கொஞ்சம் மூச்சை போட்டு விளாண்டுருக்கலாம் அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபார்மேஷன் வச்சு. ப்ரோ இது கேமர் ப்ரோ எந்த இது? நான் அது ரேங்கே கவனிக்கல ப்ரோ. நான் சும்மா விளாண்டுருக்கேன். நமக்கு இது அந்த ரைட் பேக் சைன் பண்ணுவோம் வாங்க. 7 கோல் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு பெருசு தான். ஹாய் ப்ரோ, ஏகே கேமிங், வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம். வாங்க புதுசாக வாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க. 7 கோல் ஸ்கோர் பண்ணது பெரிய ப்ரோ. 7 நான் ப்ரோ அந்த நீ அந்த என்ன ஃபார்மேஷன் அவன் வச்சிருக்கான்னு நீ சொல்லு. அதுல என்ன 3 ஃபார்வர்டு வச்சிருக்கான், 2 மிட்ஃபீல்ட், அதுவும் ஒருத்தன் குளிக்கிட்டு. வேற என்ன ஒரு L1 பாஸை போட்டு முன்னாடி வர போறான். ஃபார்வர்டு அப்படியே தான் வருது. ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய ஃபார்வர்ட்லாம் இல்லையே ப்ரோ. நம்ம இந்த கார்டை வச்சுட்டு இவ்வளோ ஆடினதே பெருசு ப்ரோ. நான் இப்பயே சொல்றேன், இன்னும் நான் மூச்சை போட்டு விளாண்டுருந்தேன்னா நான் விட்டுட்டேன். சரி ஓகே, அதுக்கப்புறம் வேஸ்ட் எதுக்கு அப்படின்ட்டு நீ விளாடுங்க அப்படின்னு. என்னத்த ஃபார்வர்டு வச்சு என்ன பண்ண போறான் சொல்லுங்க? அப்படி ஃபார்வர்டு வச்சு ஆடுறது ஒன்றும் அவ்வளோ இது கிடையாதுல்ல ப்ரோ. ரைட் பேக் சைன் ஆப்டிக்ஸ் அதான் இது விளையாடவான்னு கேட்குறேன் உங்கள்கிட்ட. பேட்ச் ஏதோ கலெக்ட் பண்ணுனாங்களே சொல்றேன். ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய ஃபார்வர்டு வச்சா என்ன பண்ண போறான் சொல்லுங்க? அதுவே அவ்வளோ ரேங்க் போயுமே வேஸ்ட் ப்ரோ. சும்மா ரேங்க் போயிட்டு புஷ் பண்ணிட்டு நம்ம கேம் நாலேஜ் வந்து எப்படி டெவலப் பண்றோம் அப்படின்றதான் ப்ரோ மேட்ரே இருக்கு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேம் நாலேஜ் என்ன அப்படின்றத பார்த்து தான் நான் வேணா ஆடுறேன் ப்ரோ உண்மையாவே. ஏன்னா நான் வந்து டிஃபென்சிவ் மிட்ஃபீல்ட் அது இல்லையா? ஏன்னா நம்ம மிட்ஃபீல்ட வச்சு மட்டும் தான் இங்க நம்ம டாக்டிக்ஸே இருக்கு. அப்படின்றப்போ சும்மா கசகசன்னு இதுக்கு போயிட்டு நம்ம வந்து தோக்குறோம் ஜெயிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்து எனக்கு அவனை அடிச்சிருந்த பிளே கரோம். என்ன பிளே பண்ணோம்? ஃப்ளெக்சிபிள் ப்ரோ. திஸ் ஒன் ஒரு நிமிஷம். சொல்றேன் அந்த மாதிரி அவன் 666 ரேங்க்கு சும்மா ஒரே பாஸ் லட்டன் போட்டு விளாண்டுட்டு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் வராது ப்ரோ. சீரியஸாவே என்ன சொல்றேன், அதுல இன்ட்ரெஸ்டா வந்து என்ன நம்ம எவ்வளவு அனலைஸ் பண்றோம் கேமை சொல்லுங்க? அப்படி கேம் அனலைஸ் பண்ணி விளாடுறோம். அந்த மாதிரி விளாடுறோம். சும்மா கடமை புண்டைக்கு பாலை தூக்கி தூக்கி போட்டு 4 கோல் அடிச்சுட்டு இருப்போம். அப்படிலாம் விளாட வேஸ்ட் ப்ரோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும்.
Well, this really is quite Guys, புதுசா unbelievable. பாக்குறீங்க லைக் There's பண்ணிட்டு so பாருங்க. much to raise the mood all around us. After all, this is நான் where நம்ம in the டீம்லயே நம்ம face of டீம் anything, hope springs eternal, and the fans puff out their chests proudly. And as you can see, we've already... Haaland! Big moment! Massive goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. Guys, They just பாக்குறவங்க didn't லைக் பண்ணிட்டு anticipate, on heels rather than toes. நான் மொரட்டா அப்டேட் விட்டாங்க. ஆனா Standing between மேனேஜர் these பத்தி two சொல்லுங்க. players, மேனேஜர் வீடியோ apart from பார்த்துட்டீங்க that, பாருங்க. and releasing the run on side proved the key ingredient. They have what they wanted, the first breakthrough. Yeah, I think for them to get their noses in front away from home is brilliant, but these ரவி ப்ரோ சொல்றாரு பாருங்க. அதுதான் ப்ரோ உண்மையே. தோக்குறோம் ஜெயிக்கிறோம் அப்படின்றதே நமக்கு தேவை கிடையாது ப்ரோ. நம்ம எப்படி விளையாடுறோம் அதுதான் நமக்கு. Passes coming off in quick succession here. நம்ம ஸ்டைல விளையாடுறோமா? அவன் கார்டு பாத்தீங்களா? அவன் கார்டு என்னென்ன கார்டு வச்சிருக்காங்க சொல்லுங்க. அந்த கார்டை வச்சு ஜெயிக்கிறது ஒன்றும் பெரிய ஈஸி கிடையாது. Pedri played out to the right. நம்ம ஸ்டைல விளையாண்டா மட்டும் தான் ப்ரோ நம்மளால ஜெயிக்க முடியும். அவ்வளவுதான் என்ன பொறுத்து. நீங்களும் அதை பண்ணுங்க. நீங்க அடுத்த இது பண்றான் அப்படின்னா கேம் அனலைஸ் பண்ணி பொறுமையா விளையாடுங்க. அவ்வளவுதான். And the score is 1-0. போட்டு ஜெயிக்கிறோம் தோக்குறோம் அதெல்லாம் நம்ம மாட்டோம். Pedri and Fermin and here's Lewandowski. நான் எப்படி டிஃபெண்ட் பண்றதே நான் எனக்கு தெரியும். always get you into areas of possibility. And that is a little undercut. ஐயோ There's the hit. you got Bellingham back. என்ன Bellingham back bro? Bellingham backனா டேகோ. And it's been taken short. The Netherlands have the chance to go the other way. ஆளாண்ட வச்சா டூ. Pedri stands tall and stands strong. Pedri changes him with that pass. ஏய் Pedri bro. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it though that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. இந்த ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டா அதுக்கு அப்புறம் என்ன bro? அதுக்கு அப்புறம் என்ன? And everyone is doing just that. You make it sound so simple. Maradona, who's set up one goal so far. And it's Iniesta. Oh, played right into his path. Haaland! Hey. Oh, the keeper's done ever so well. Bro, free epic யாரு You can't ask for much கொடுத்தாங்க? ஃப்ரீ எபிக்ல ஃப்ரீ எபிக்ல வந்து எனக்கு நக்காட்டாவும் அந்த கோல் கீப்பர் கொடுத்தாங்க bro. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Not pretty, but it gets the job done. Guys, பேர் சொல்லுங்க. And it's hoisted clear. And now a sudden chance to counter. Fermin. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Driving on and making good progress. Mbappe. He's had a shot. And it's in. A 2-goal lead and they're firmly in control. The Netherlands clearly executed. யாரை சைன் பண்ண போறீங்க? ரைட் பேக் தான் bro. எனக்கு அந்த ரைட் பேக் இல்ல. அதனால தான் ரைட் பேக் சைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியால இருக்கேன். நீங்க என்ன சொல்றீங்க? எனக்கு ஆல்ரெடி ரெண்டு பிளேயர்லாம் கடச்சிட்டாங்க போதும். இல்ல இந்த விஷ்னரி பாஸ் பாத்தீங்க. ப்ரோ ஃபார் செலக்ஷன் ப்ரோ இல்ல ப்ரோ அது டிஃபெண்டர் கூட பாத்துக்கலாம். ஆனா நமக்கு இவன் ரொம்ப முக்கியம் ப்ரோ. ரைட் பேக். எனக்கு சிபி இருக்கலே செம்ம சிபி சீரியஸ் அவன் தான். ஏன்னா ப்ரோ 197 சென்டிமீட்டர். டிஃபென்ஸும் ஓகே. இது தேவையில்ல, ஸ்பீடு தேவையில்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது பின்னாடி போட்டாலே போதும். டிஃபென்ஸ்ல போட்டு விட்டோம்னா வேலை முடியும். ஸ்பீடு தேவையில்லைன்னு வைங்களேன். நான் சொல்றேன். இருந்தாலும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ரைட் பேக்னா சூப்பரா இருக்கும். Oh, not this time, but a lot of applause for the thought.
Yeah, that was really sharp. ரைட் பேக்னா அந்த கிராஸுக்கு அடிக்கடி யூஸ் ஆகணும் ப்ரோ. அந்த ஒரு காரணத்துக்காக நான் போன வாட்டியே கிராஸ் சைன் பண்ண வேண்டிய சரி நம்ம ஆள் சொன்னார் பேஸ்டோன் எடுத்து விட்டேன். Iniesta. And it's Maradona. De Bruyne. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. That's a sharp pass. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Pedri. Just 5 match minutes left ரொம்ப until the நேரம் break. போகுது. And here's Rafinha. Lewandowski. Can he finish? ப்ரோ ஏர் பால்ஸ்லாம் Big relief. It just needed Air better balls. contact. ஒன்றும் உள்ள போகுது. ஆமா ஆமா Too dismissive, but from here, எனக்கு that looks the எனக்கு harder சைன் thing பண்ணணும்னு to தான் do. ஆசை. ஆனால் என்ன பண்ணுறது ஒரே ரைட் பேக் தான் நான் சந்தோஷமா ஸ்குவாடை ஃபுல்லாக எப்பிக் ஆக்கிடுறாங்க அதுக்காக. Pedri cuts it out. Iniesta. Mbappe. It's a promising position. Crossed in வாட்டா early. பால்ரா டே It's big. தலையை பார்த்தீங்களா? Great early ball. Same can't be said for the finish. Well, Sergio, talking about yes. confidence, the I way know, he I know. took it on was எனக்கு certainly தெரியும் impressive. பார்த்தேன். ஆனால் கிடைக்கிறாங்கன்னா நானே தெரியல, கிடைச்ச தொலைய மாட்டான் நமக்கு. நமக்கு இன்னும் கான்டேவே கிடைக்கல. ஒரு கான்டே இருந்தாச்சும் கொஞ்சம் நல்லா பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் வச்சுக்கலாம். கான்டே கூட கிடைக்க மாட்டான். And again they run up against stubborn defending. Maradona. And the ball's a good one here. Not pretty, but it gets the job done. கைஸ் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். And it's half time here. Any strong opinions on the first நமக்கு வந்து half? கான்டேவே கிடைக்க Pretty மாட்டாங்க ப்ரோ. straightforward, Peter. They've got themselves கான்டே கிடைச்சாச்சும் நல்லா இருக்கும். கான்டே தலைவன் Why வந்து dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength. கான்டேவே கிடைக்க The மாட்டான். Netherlands கான்டே are கிடைச்சாச்சும் ஈஸியாக heading இருக்கும். into the break very happy with how it's gone so far. டபுள் டச்சா? And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. De Bruyne. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Gavi. Kubasi. Gavi. Still no way through. The defending here is resolute. Koundé producing a good steal there, showing a good level of alertness. Looks a good ball through. உங்கள் டீம் காமிக்கிறேன் இந்த வருது முடிச்சுக்கலாம். நம்ம டீம் ஒன்றும் பெரிய டீம்லாம் கிடையாது, டம்மி தான். Iniesta. Maradona. De Bruyne. Pass somewhat off target. டீம் டம்மி டீம் தான் ப்ரோ. Yamal. Pedri. Always வாய்ஸ் on பார்த்தீங்களா to எப்படி this. போச்சுன்ட்டு. Look, movement இந்த இடத்துல creates more ட்ரிபிள் பண்ணினா options, and that was really sharply done. And he's there to clear it. Pedri has been I used caught to there. It's a can't foul. இல்லை ஹைட்டு ப்ராப்ளம். ஆனால் சும்மா பாக்ஸில் போட்டு ஆடலாம். சப்ஸ்டியூட்டு அந்த மாதிரி. Referee is keeping his காடு நல்ல காடு ப்ரோ. ஹைட்டு தானே பிரச்சனை. தலையை வெறித்தனமாக விடுவான். பொட்டத்தெல்லாம் தலையை நடிச்சிக்கவே முடியாது. I think the collective pressure needs to be better all round. And they've been given a அதான் ஓட ஆரம்பிச்சுன்னா இந்த மூலைக்கு அந்த மூலைக்கு ஓட்டிக்கிட்டே இருப்பான் ப்ரோ. ஆமாம். That's a decent clearance. And now they can spring out of defence. Maradona looking to shake off some unwanted attention. Well, they've been over-generous up to this point, I would say, so that had to happen. ஏன் ப்ரோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டச் தான் பண்ணுறாங்கல்ல கொஞ்ச நேரம், அது எப்படின்னா ப்ரோ Pitches it off him. Koundé. ஏய் எமால்கிட்ட போகிறான்டா. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Gavi. Lewandowski. De Bruyne. It's Pedri. Mbappe. And it's Iniesta. Mbappe. He's had a hit. ப்ரோ பாக்ஸ் டு பாக்ஸே Oh, he பாக்ஸ் did டு the hard பாக்ஸ் part right, but not the finish. That
was created because of good, lively movement, which pretty much dictated the pass. Tries to get it clear. ஓடி ஒரிஜினலாக அடிச்சிட்டேன். இப்படி தெரியுமா அடிச்சிருக்கோம்? அது நாக்கான் ப்ரோ. நாக்கான் அப்படின்னா Fermin. Gavi. Fermin. 2 மேட்ச் விளையாடணுமா இதுல? Lewandowski is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made ரொம்ப the நேரம் run போகுது and டைம். not get picked out. இன்னைக்கு டிவிஷன் மேட்ச் விளையாண்டா இன்ட்ரெஸ்டாக போகும். De Bruyne. He steps in, and that's the end of that. Fermin. Iniesta. R1 ரைட் ஸ்டப்பா. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. என்ன இது? R1 ரைட் ஸ்டப்னா புரியுது இப்போ. Now, what about a counter-attack? Haaland. That's a little off target. ஸ்கில்ஸா? Gavi. அது அந்த ஒன் டச் வேணுமே. It's Lewandowski. ஒன் டச் வேணும் Good நம்மகிட்ட spread. இருக்கானே நினைக்கிறேன். Oh, he's found support out match. wide. Fermin. It's a sweet ball there. R1 ரைட் ஸ்டிக்கு அப். என்ன ப்ரோ R1 ரைட்? Not the best distribution from the keeper. Martinez. ப்ரோ ரவி ப்ரோ உங்களுக்கு அந்த ஜம்ப் பண்றப்ப என்ன பட்டன் கொடுத்தாரு? ஜம்ப் பண்ணுவீங்க இப்ப பால் எடுக்கிறப்ப Acres of space out wide. இல்ல வந்து R2 புஷ் தான் இது பண்ணுவீங்களா? சொல்லுங்க. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. R1 up. Up for a header. Goal at his mercy, and somehow he's missed it. Well, they're definitely going about things the right way, Peter. A goal soon can bolster energy levels now. Ahead by 2 and just about into the home straight. De Bruyne is the guilty party. வேணா ப்ரோ இப்போ ரெஃப்ரி சைனீஸ் கார மாதிரி இருக்கேன். Resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Martinez. Gavi. Gavi. Now there's a fine ball. They'll want to make the most of this turnover. Into the last 5 minutes. Kubasi. De Bruyne. They want to be quick here. It's breakaway time. Haaland. Chance! Ah my god. Pedri. Gavi. Now it's Lewandowski. Rafinha in with the challenge. Minuto de descuento. No, he refuses to take the bait. Fermin. That's that, the end. One match for one chance. They needed to win. Oh, one match for one chance. Okay, okay, okay. It is. இல்ல ப்ரோ நான் அதுக்கு கேட்கல, மொத்தமா அதை சைன் பண்றது கேட்கறேன். புரியுதா உங்களுக்கு? பூஸ்டர் என்ன கிடைக்கும்? வாங்க 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 போய் திறப்போம் வாங்க. அவன் கட்டிக்கலான்னு பார்ப்போம். டிஃபெண்டர் கிடைச்சா கூட பரவாயில்ல. போட்டேன் ஆடங்க பிடிக்கிறேன். பெஸ்ட். ரெண்டு எப்படி கிடைச்சிட்டாங்க, அதே பெஸ்ட்.
Make chance team. இன்னும் பிளேயர் இன்னும் ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சா போதும் போல இருக்கு. மிஷினரி பாசாச்சு கொடுங்கடா. நான் எனக்கு கொடுத்த எல்லா கார்டுமே ஒருத்தான கார்டு. இந்த கார்டு எனக்கு தெரியல. இருபத்தோராயிரம் ரேங்க்ல இருக்கேன் ப்ரோ. 666 ரேங்க்ல இருக்கு. நான் போட்டு விட்றாங்க எனக்கு. எங்க இருக்கான்? நான் எங்க இருக்கேன்? ஒருதான் போறீங்க. நியாயமா வேணாமாடா. அந்த மத்த ரேங்க் பிளேயர்லாம் எங்க போவாங்கன்னே தெரியாது. 50 பேரு. கைஸ் பாக்குறவங்களாம் அப்படியே சப்ஸ்கிரைபர் தட்டிட்டு இருக்காங்க கைஸ். சரியா? புதுசா பாக்குறீங்கன்னா நான் இன்னும் இதை ஓபன் பண்ணவே இல்லை. 22 சான்சஸ். ஓபன் ப்ரோ. ஓபன் பண்ணுவோம். ஓபன் பண்ணி ஒரு வீடியோவா போடுங்க. அப்போ ப்ரோ பிரெயின் ப்ரோ லேப்டாப் எடுத்தாச்சு. 4060 தான் இப்பதான் எடுத்தோம். கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே. நல்லா இருக்கு லேப்டாப். கீழே தான் இருக்கு. நான் எடுத்துட்டு வந்து காட்டுறேன் அப்புறமேட்டு. சரியா? இந்த ஒரு மேட்ச் போட்டு அடுத்த மேட்ச் விளாடுமா? ஒரு மேட்ச் அப்படியே விளாண்டுருவோம் ப்ரோ. டிவிஷன் 1 மேட்ச் புஷ் பண்ணி விட்டுருவோம் அந்த சீசன். Well, it is a game Skill which has a skill great challenge. maybe அடுத்த not மேட்ச் too விளாடுறோம். much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is ஷார்ட்ஸா much போடுங்க ப்ரோ. pride around it. என்னுடன் Chants வாஷிங் filling மிஷின் our ஆஃப் ears, ஆயிடுச்சு proud பாப்பா. renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. Well, there's a Washing real machine off familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. He's got a side of goal. என்ன ப்ரோ? ஆஃப் பண்ணி. Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his Last day caliber open can put the content score upload. with a Okay, brilliantly okay. classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. Perhaps deserves a little bit of sympathy here because that's a goalkeeper's nightmare. It's clear that the keeper was unsighted by his defence, and by the time he picked up the flight of that, it was too late. The Netherlands are already chasing the game. They didn't envisage that. He has found the way through. Shot a goal! Goalkeeper Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. And he welcomes it in. அட்ரா. Bro, seriously bro. The defence look beaten there. Makaleli. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Has a go! Just not quite happening for him just now. This is proving to be a very good spell. The intensity is great, but they've got to make it count.
Koundé. Ape. He slid in and that has raised the temperature on the touchline. Now it's Messi. Now it's Roberto Baggio. Messi. Iniesta. Now it's Mbappe. That is good pressure, just hounded him off it. Now it's Mbappe. The Netherlands really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Iniesta. If they want to counter, they could do with more speed. Maradona. And it's De Bruyne. Oh, good ball. Oh, that's a fine interception. And the shot! இதெல்லாம் உன்னால நினைச்சாலும் தடுக்க முடியாது. The Netherlands are level. He just absolutely speared that in. Is it just me, or did he make that look very, very easy? That was terrific skill and composure from him. He finished with such aplomb. That has certainly made things interesting. Look, Peter, I was on the fence before a ball was kicked, and I still haven't moved. Pedri. Haaland. Haaland showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Rijkaard. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Super, De Bruyne. And that is as far as they're going to go. And it's Messi. And here's Baggio. Always onto this. And he was alert to it. Real chance! Mbappe. It's a foul. இப்படி தட்டுக்குறான் ப்ரோ இப்படி. Costa Curta. சூப்பரா டேய் ஆலாண்டுடா தயவு செய்து போடுங்கடா. And that's gone loose. Delicate ball and it needs to be. Size really matters, and it's time to make it matter now. Oh, he had to make that, and he did make it. Barcelona are looking to go forward now. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run, and Hits one! Oh, surely that deserved better. it's easy to say it, but difficult to stop it when runs in behind are being made. गाइस பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க गाइस. There's the hit! Marvellous goal! Oh, the deftness of touch. Received it delightfully and finished it off sumptuously. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. Barcelona get themselves into the lead. And it's Iniesta. And here's Baggio. That is lovely. Really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. He's had a shot! Iniesta gets flagged என்னடா offside. ஆஃப்சைடா? உள்ள போயிட்டான்டா. அப்படியே கோலை தடுத்துறான். Driving on and making good progress. ஏன் பின்னாடி சுத்தி எடுக்கறான்னு பார்த்தா.
ஒரு ஜாய்ஸ்டிக் வாங்கி Decent போடுறான். game so far. Both have contributed on the score sheet. There is a கைஸ் balance பாக்குறவங்களா on லைக் பண்ணு every பாருங்க. look. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, we've had plenty to go at in that first half, Peter, and it's a fragile lead that could quite easily change hands in the second. If you like your football unpredictable, I think you're at the right match. And that's the start of another 45 minutes. The Netherlands can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And no, that was never going to make it. Pedri. Mbappe. De Bruyne. Costa Curta. Oh, that's such a good run. More of that, please. Oh, smashing header! And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Corner number 2 then. And now they can spring out of defence. அப்படியும் De Bruyne looking to penetrate opposition. Haaland! And he's really put himself on the line here. So, third corner of the game. He's had a hit! Good try, very good try in fact. Well, the keeper looks perplexed. That was hit with real ferocity. உள்ள போயிருக்கும் bro. Araujo, a player so deservedly decorated with praise and glory. Passing nice and neat. Oh, that's neat. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And that is wildly off target. The Netherlands were again presented with an opportunity to break and look very, very threatening. பால் உள்ள போகுன்ற பார்க்கறேன். Oh, they are still trailing and they require a change of fortune pretty sharpish. Rijkaard has found the net here. ரைக்கார்ட்லாம் வச்சு சும்மா ஒரு கோல் போட்டான் bro. சூப்பரா. Great ball and he's in here. Oh, well played, well played. Mbappe. Haaland. Iniesta going face to face with his great rival. The Netherlands ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Oh, that's delightful. Oh, good read. That was well played, well stopped. De Bruyne. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. He's found the way through. Can he finish? ஏய் என்னடா பண்ணானே என்ன ஆச்சுனே தெரியல bro. And with that goal comes comfort. How very smart. He just got it right. Well, to his credit, he managed to ghost into space to finish things off, but the failure to spot him was ghastly defence. Well, that has changed the dynamic somewhat. They've seen the light, and the opposition have been left in the dark. Maradona, Mbappe, chance! He scored! Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back. மூணு கோல் போறப்ப கரெக்ட்டா ரெண்டு கோல் அடிக்கிறேன். ரெண்டு கோல் போறப்ப The Netherlands get themselves back into contention. Listen, goals change games, and that has changed the whole complexion of this one. They have the momentum now.
And it's Maradona. Mbappe. Haaland. Now can he find a finish? Oh, he's done very well to take that back. Maradona. The Netherlands really might just end That's the up pass picking பண்ணு bro themselves நான். after that. That could well have been it. Oh, facing up to his adversary. Hey. This is a formidable matchup. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Couldn't squeeze it through. Pass It's போறது Roberto okay, Baggio. Baggio was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Now it's Messi. And Messi! He should have put that one away. Messi really thought he'd scored to settle this contest, and he's struggling to believe being denied. நம்ம இம்பாப்பே வெட்டி இங்க போட்டாங்க இவனை போட்டுற மாட்டேன் பாருங்க. ஏய் என்ன மாதிரியே வச்சிருக்கான் ப்ரோ சிங்கிள் சீக்கோ. Barcelona have their second corner now. En el Barcelona. El dorsal 17. El dorsal 7. Van Buiten. El dorsal 6. Messi goes El short. dorsal 24. Oh, sweet feet. El dorsal 4. Serán sustituidos por el dorsal 16. Stood up well to him there. El dorsal 2. They'll want to make the most of this turnover. El dorsal 22. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. At least they're going about it as they should, having brought this on themselves. Busquets. Iniesta. Messi. It's Pedri. And Hey. here's Suarez. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Barcelona probably could have killed things off, but they should be okay here. Oh, shooting chance! He has done it! And surely now, the result beyond doubt. Look, there just wasn't much of a gap to begin with, and to find it, I think it was a fine drive, and I don't think the keeper could have really planned for that. I think he's a bit unlucky in that instance. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. Barcelona could not have picked a better time to snatch a two-goal lead. Is there still time for a response? Well, I think if they're going to have any hope... And there goes the final whistle. The Netherlands Yeah, were a yeah, team yeah. not short on effort, but ultimately they were found wanting when it mattered. That is simply... ஒரு மேட்ச் போட்டு வளர்ந்துட்டானுங்க போட்டானு ப்ரோ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ப்ரோ தொக்க வைக்கிறது. ஸோ உங்களுக்கு கடுகிறேன் ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சுட்டு போயிடுவான். கடுப்புண்டையாக வருது சை நல்லாதான் ஐயோ நல்லாதான் இருந்துச்சு. கைஸ் பார்க்குறவங்க லைக்கை பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். இன்னும் எல்லாம் நேரம்டா டே மம்மி.
ரகு வாங்க ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, நல்லா இருக்கீங்களா? வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம். கைஸ் பார்க்குறவங்களா அப்படியே லைக்கை தட்டி விட்டு பாருங்க கைஸ். ஆறு மேட்ச் ஜெயிக்க விட்டு அடிக்கிறாங்க. ஓ மை காட், ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச். எவ்வளோ நேரம் கனெக்ட் ஆகுது? நண்பர்களே பார்க்குறவங்களா நம்ம சேனலுக்கு அப்படியே ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டு பாருங்க கைஸ். ஓகே வாங்க பார்ப்போம், கேமுக்குள்ள போவோம். கைஸ் புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபை தட்டி விட்டு பாருங்க. ஆனால் எப்படி கொடுத்தாலும் போட்டு குழந்துடுறாங்க. ஒரு கஷ்டம். எப்படியாச்சும் வந்துட்டு ட்ரிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி போயிடலான்ட்டு பார்க்குறேன், முடிய மாட்டேன். ரெடி குர்ரா டேய். கைஸ் பார்க்குறவங்க நம்ம சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears. இந்த மேட்ச் கண்டிப்பா ஜெயிக்கிறோம் ப்ரோ. ஜெயிச்சிட்டு தான் வெளில போறோம். ஒரு இடத்துலயும் விடக்கூடாது ப்ரோ. Really is quite a sight to behold this. It feels like a big game. It looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. So it's away we go then. Alexander-Arnold. Big chance!
என்ன எங்கிட்ட எங்கிட்டோ Oh, nearly. இவங்க எனக்கு ஒன்னே டவுட் ப்ரோ, எப்படி அந்த Yeah, லாங் he may பாஸ்லாம் have அப்படியே snatched கரெக்டா another போடுறாங்க. in, even though it was இது quite எப்படி close. நடக்குது? எனக்கு மட்டும் நடக்கவே மாட்டேங்குது. And it's De Bruyne. Maradona. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, ஐயாயா. dogged defence on the other. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Goes forward. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? It's very hard to miss this guy, Haaland, when there's all 6'4" of him. A player with great football pedigree in his family. Remembering his father played in the English top flight. The most talked about man in football. He's really one of a kind and marauds his way around the pitch. Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. நைஸ்ரா முடிச்சிரா. Great hit! There it is! நைஸ்ரா ஐயோ And ஒல்கா. that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. He weighed up the landscape, Peter, and he stuck it bang in the corner. So, a breakthrough already. Iniesta. Now Lino. ஒரே பால் போய் Rashford. ஒரே பால் சொல்லி. Oh, super. Bruno Fernandes! He's got a goal! Hot knife through butter. நைஸ்ரா நைஸ்ரா நைஸ்ரா. Done it again. கம்பேக் வரும் நண்பர்களே, இல்லைனா வீட்டுக்கு பொட்டியை போட்டு வீட்டுக்கு So போட்டு. calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, he had to deal with an The awful lot formation of is too unwanted much. attention, but his Nura dengan tenacity merah. won the day. Things starting to look very comfortable. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look... He gets big! Iniesta charging forward, the ball at his feet. Now that looks a decent ball. ஏய் எப்புட்றா Clear it away. பால ஓடி. The Netherlands have it back and can go again. Pedri. And here's Torres. Can he finish? Oh, that is எவனும் உள்ள இருந்தே அடிக்க மாட்டான், இப்ப என்ன வெளியில இருந்தே தான் Great அடிக்கிறான். effort. There was very little backlift to பெரிய indicate player what எல்லாமே. was coming. The Netherlands really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Iniesta. And it's Maradona. That is good alertness. Pedri. And here's Maradona. No, that's been intercepted. வேற பாத்துப்பா. And the shot's on here. Looking for options. Shapes to shoot! ஐயோ. Now, who's going to be first to this? Oh, he's been caught on it here. I think that's a corner. Yes, it is. போட்டு மூச்சா போட வேண்டியதா இருக்கு. Well, height could make all the difference on these போச்சுடா. set pieces. வேண்டா. இப்ப அவன் எடுத்துறான். Iniesta is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Bruno Fernandes. And here's Torres. Bellingham has created one goal already. Bastoni makes the interception. De Bruyne. Defending was strong and firm. ஐயோ ப்ரோ ஒரு அழுத்தத்தினாலே போயிடுறான் ப்ரோ. Under. He's had a hit. And another try. ஒரு அழுத்து தான் ப்ரோ அழுத்துறேன், ஆனா போயிடுறாங்க ப்ரோ. Opens. எப்படின்னே தெரியல. And the lead is 3. Over. It is surely done. That's no
fluke, it's what he was there for. That's really good anticipation too, Peter. Just Oh, instinctively right. knew where the ball would be and where he needed to put himself. A case now of complete control. And it's De Bruyne. Pedri. This is the time you need that pace. And no, that is pretty much the end of that. Bastoni spots it and intercepts. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. De Bruyne. Pedri. Can he get onto this? And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And he's going to be disappointed with that. Fernandez! It's loose now and they want to get it back. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. De Bruyne. He won't be happy with that one. Seriously? And it's Iniesta. Now it's Haaland. He's in plenty of space here. And it's half-time here. So you hear the chants of easy, easy. And those are entirely justified. 3-0 after 45 minutes. And it is hard to believe that there won't be more after the break. We are glad to inform you that today's match day programs are available from stands located by the gates. I'm sure they will make fine souvenirs. Substitution on the field. Number 14, Rashford. Coming on to Here we go replace again. him is number 8. Well, I'm sure the manager's talked the talk, and now it's time for these players to walk the walk and deliver. Has a goal! It's அப்படியும் loose. ball There's உள்ள a race for the ball. Oh, what has happened here? Maradona has got himself a free kick. அப்படியும் பால் உள்ள போவே You நாங்குது. might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Maradona is eyeing up his options in the middle. Dealt with nicely by the defence. And that's a throw-in. And he's managed to gift it back. Now it's Mbappe. Oh, that's fabulous. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Oh, shooting chance! And he's cleared it out of harm's way. ஓகே மணி ரெண்டு கோல் போண்டிருக்கு. there. Well seen, saw that coming. Well, that tackle was certainly sturdy. Maradona. And that's left him on the seat of his pants. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. அப்பம் bro. No way through there. If they want to counter, they could do with more speed. Under looking to penetrate opposition lines. De The Bruyne. attendance for this match was Here's Maradona. 28,997. De Bruyne. Costa Curta. And again, they're pressing effectively. Under with the What slight the tackle there.
And it's Fernando Torres. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Pedri. ஆமா ப்ரோ விளையாட அதான் என்னன்னே தெரியல ப்ரோ அடிக்கிறேன் அடிக்க Quick முடியல thinking by the keeper, he did well. அவனுக்கு தானே ப்ரோ எனக்கு அவனோட கம்மியா இருக்கும் Ball's out, it'll be a throw in again. De Bruyne, Mbappe. ஐயோ எல்லா பாலையும் தடுக்கிறானே De Bruyne. Pedri. Now Costa Curta. And here's Mbappe. Now it's De Bruyne. Real chance here. The Netherlands seem happy to bash their heads against the brick wall, Peter. That central route சும்மா பாஸ் போடுறான்டா is just a சும்மா no-go zone. சீரியஸா Good running, strong and purposeful. He's got away. Now it's and the finish. It's it. சும்மா பாஸ் போடுறான் ப்ரோ அவன் சீரியஸா Like a preconceived plan. சும்மா அங்கிட்டு இங்கிட்டு அடிச்சு விட்டுக்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ அதை என்னால இது பண்ண முடியல நானும் எவ்வளோ அடி அடிக்கிறது 3 கோல் தடுக்கிறான் ப்ரோ Number 7, Kylian Mbappe. Substitution on the field. Number 9, Newcastle are making a change now. number 4, So is this the start of a comeback? coming on the field. Number 10, Mbappe. Number 22, Ribery. Pedri, shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Bastoni with a definite foul there. And he has shown him a yellow card. எவ்வளோ காடை I just கொடுக்குறாங்க think it was a cheap foul to give away. And he's made sure that's not getting through. Well, the runner's been sold a little bit short there. That was just poor decision-making and a weak execution. Costa Curta. Now it's Torres. Great defending, strong and determined. Yeah, that works for me. The denial of movement, blunt and brusque. அவனே ஒழுங்கா Oh, the shot could be... There's the hit! What a big... Oh, he's been caught napping! Koundé. And that has left him in a heap. Foul and a free kick in a very dangerous area. And no surprise, that's a booking. The player's body language here is a bit grim. It is not looking great at all. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. ஐயோ That was travelling. Well, conceding free kicks in areas like that are an invitation to the set-piece technicians. They have to cut this out. ஐயா அவன்கிட்டே பால் போடாரடி Oh, that's well spotted. There they go, hunting again. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. There will be 3 minutes added time. That is good alertness. Now it's Mbappe. And it's De Bruyne. பாலை நிப்பாடி பா ப்ரோ ப்ரோ Board shows there will be 3 extra minutes. And that's it. Well, that was a frustrating game. They were, at times, cohesive. எவ்வளோ பால்ரா கரெக்டாக போகிறது ப்ரோ லோவா சிக்னல் சொல்லிச்சுன்னா ப்ளே குட் ஆமாம் ப்ரோ என்ன பண்ணுறது விளாண்டு ஜெயிக்கலான்ட்டு பார்த்தா முடிய மாட்டேங்குது மேட்ச்க்கு கனெக்ட் ஆகிறதே கஷ்டமாக இருக்கு
கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் அப்படியே நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் தட்டி விட்டு லைக்கை போட்டுட்டு அப்படியே பாருங்க நண்பர்களே. லைக்கை போட்டு பாருங்க கைஸ். சர்ச் நியர்பை ஒன்லி. வாய்ப்பே இருக்காது ப்ரோ. சர்ச் நம்ம நியர்பை போட்டால் தூங்கிடும். ஒரு தாயரி கூட வர மாட்டானு. அடுத்த மேட்ச் போடவா சாட்டுக்கு? அடுத்த மேட்ச் போடுவான். அதான் நீங்கள் நேற்று நானும் வாயை திறந்து பேசக்கூடாதுன்ட்டு வாக்குறேன். ஆனால் முடிய மாட்டேன். என்ன கூட பண்ணுறேன் வந்துடுது நம்மள அறியாமலே. ஓகே இது டவர் நல்லா தான் இருக்குது. கொஞ்சம் நேரம் வச்சுக்கோங்க. இந்த இது ஒரு இந்த ஃபார்மேஷன் சொல்லி முடிஞ்சானு நல்லா விளாண்டுதானே. திடீர்னு ஆட்டையை கலைக்கிறானுங்க ப்ரோ. நல்லா விளாண்டுதானே. திடீர்னு மெண்டல்ஸ் மாதிரி விளாட ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க எல்லாம். ஏன்னே தெரியாம நல்லா விளாண்டுதானுங்க ப்ரோ. Otherwise we don't play go on machine. அதான் இந்த ஒரு மேட்ச் பாப்போம். அடுத்த மேட்ச் நெட் எவ்வளவு கிடைச்சாலும் இப்படிதான். ஒரு மேட்ச் பாப்போம். எல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டேன். And few venues rise to an occasion quite like this one. It is of course the world famous Old Trafford. And already we're underway here. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Courtois deals with it effortlessly. Andren bro அடுத்த மேட்ச். Oh, they could be caught. ஓய் bro. தாப்பு தான். Who do you, Jim, see making the difference here? This guy, Declan Rice, is a player I really rate. With him, you get exactly what it says on the box. A workhorse defensive midfielder who likes to stay in the deeper part of midfield, knowing his primary job is to make sure he shuts down any build-up play in that area. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. And it's De Bruyne. Gnabry. It is early, but the game hasn't yet sparked into life. Now it's Batistuta. De Bruyne. So what can they make of this? Pedri. And Adams. Haaland. And Maradona. He's had it taken off him. And it's Batistuta. First quarter of an hour gone. That is good pressure, just hounded him off it. Pedri. Now looking to orchestrate a counter. Maradona. Maradona will not want to lose out here, not against this opponent. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. Well, the chip pass hasn't quite come off. Iniesta. Maradona. And it's Iniesta. Tchouameni can get it clear. வரலையாவா? எங்க வரல? நான் வரேனே சொல்லலையே. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. And he gets rid in a hurry. Manchester United have the chance to go the other way. ஆமாடா டேய், ஓடுறா நீ.
Rice. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Owen. Footballing width usually identifies with நான் running ஃபோன் well, பண்றேன்னா and we've சொன்னேன். just seen a prime example. Maradona. De Bruyne. Now that looks Super, a Ronnie. decent ball. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. And the shot! Defending of the desperate variety. இந்த It's ஷாட் the sort of situation that they'll want to capitalise on now. And it's Gnabry. பிளேயர் மொக்கதான் ப்ரோ, நான் தான் போய் சொல்ல. Aimed beyond the defence. Has a goal! This time surely! It's a carbon copy of the previous miss. Manchester United really are in the ascendancy here, and they know they have to register while that's the case. And here's Batistuta. Owen. Header! அப்பா போடாடி. United! And that's it. That was always inevitable. After 36 minutes, அம்மாடி. So we have our breakthrough. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Oh. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Oh, super find. Shot could be... There's the shot! It's in! 101 பேட்டிஷன் பேட். Lost no நன்றி நன்றி. ஆமா அப்படியே 121 பார்த்தேன். And analysis of the goal should take a ஆனா சத்தியமா சொன்னேன் ப்ரோ, importance of a இது committed வந்து action. This is wonderful to ஃபயர்லாம் இல்ல ப்ரோ, நீ வேற Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to ப்ரோ. win அவன் it. எனக்கு இந்த ஃபார்மேஷனை மாத்தி விட்டுறான், அவ்வளவுதான். ஃபார்மேஷனுக்கு ஜோடி முடிச்சுட்டானுங்க, அவ்வளவுதான். ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. That has added a whole new complexion to the game. ஏன்டா Yeah, it's always a dangerous time when you've just scored. You can easily lose focus and then bang, you're pegged back again. It's a pretty loose pass. Mbappe, interesting ball. Nice interception, well timed. Oh, can he get onto this? ஒரு And it's De Bruyne. Couldn't quite squeeze that one through. Now, what about a counter-attack? Played back in. No, that's been intercepted. 2 added minutes And have he been wants shot indicated. a goal! And பாத்தீங்களா? it's belted away. They need to play this quicker in transitions like this. ஏய் ப்ரோ சீரியஸா ப்ரோ, அவன் வந்து என்னால எங்கிட்டுமே போக முடியாத அளவுக்கு அவங்க பண்றானுங்க ப்ரோ. Square. எப்படின்னு தெரியல ப்ரோ, Away from the other. ட்ரிபிள் பண்ணி போற அளவுக்கு பண்றானுங்க ப்ரோ. எனக்கு ரொம்ப Shortage of effort on either side. Please It's a take goodish game, this. டென்ஷன் And கிடையாது ப்ரோ. half-time, என்ன it's ப்ரோ 1-1. எப்படி பண்றானுங்க? from today's match So your are views now on the first available. half? Yeah, I think they'll be happy with that scoreline. I just hope the second half is Serious, as good ah. as the first. It's been pulsating stuff. Well, the scoreline indicates a pretty tight game, but there has been a lot of action in it, and it has been an exceptionally good watch. The score at half-time, 1-1. And we are back on the... Now the finish! டேய் That's a good ball out wide. And no, that is pretty much the end of that. Rice. Rice takes control of it and he's on the move. Lovely ball and a decent hit! வாட் அ சேவ் பை And he looked every bit the assured நம்ம keeper கோல்கீப்பர், there. மொரட்டு கோல்கீப்பர் Really பிராஸ்னல anticipated that well, didn't he? நல்லவன், சரியான It கோல்கீப்பர். might not be such a bad நான் கோட்டுவா idea இருந்தானா to கொப்பைய finish விட்டுருப்பான். into feet. Absolutely there. Yeah, Certainly in not as down big as number. those trying to stop them. That's headed upfield. ஓய் சாமாடா. The Netherlands are just Haaland. Costa Curta gets it away. ஏன்னா என்ன எந்த சைடுமே அடிக்க விட மாட்டான் போல இருக்கே.
Good read. That was well played, well stopped. Corner number 2 then. And he's managed ஏன்டா இனியஸ்டா சும்மா இனியஸ்டாடா போட்டுக்கிறீங்க. Pedri. Haaland! சும்மா இனியஸ்டாடா போட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க. தேவையா தான் ஹைட்டா இருக்க ஆளாண்டா போடுவாங்க. De Bruyne. என்னடா Pedri. Could move up a gear here. Batistuta. Pedri. There's the hit! And he's there to get it away. Engages and forces him off the ball. The attendance for this match De Bruyne did well to emerge with the ball. 71,550. That's a contest to keep an eye on. ஏன் ஹாலண்ட் என்னறான்? No joy this time. Pedri. Good running, strong and purposeful. Now it's Maradona. Maradona on a charge down the left. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. A reprieve, albeit perhaps momentary. And அப்பா போய் சாவு. சாவுறான்டா. out again for a throw-in. Tchouaméni attempts a clearance. Maradona. Now it's Haaland. Mbappé. It's deflected over the goal line for a corner. Corner number 3 coming up. Hi bro, வாங்க ஓஜி bro, Played it welcome. short. And now they can clear their lines. He's had a fair tumble under that challenge. Come And on, Dar. a sudden chance to counter. எனக்கு Pedri. He won't be happy with that one. Pedri wins the duel this time. bro நால Rice. Yeah, they were looking for a counter-attack. Batistuta. Adams deals with that comfortably. And he has slightly undercooked that one. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. ஏய் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணு பாருங்க. Keeper can pick that up. Owen. Adams does well to get it back. Manchester United showing a good level of intensity at this stage. They're calling on all their resources now. Maradona could try cutting inside here. Oh, that's neat. This is promising. And it's Iniesta. Lovely bit of ஏய் just ஏய் பால் எடுக்க வளைக்க விடுறா, வளைச்சு எடுக்க விடுறா என்ன. enjoyed that. He எடுக்க விட really மாட்டான் loves the நம்மால. contest. ஓடிட்டே இருறாள வளைக்க. Oh, and it's come back out to him. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. And there's his chance to lead the counter. De Bruyne. Just 5 minutes remaining now. Mbappe. Koundé. Oh, such a clever touch. Owen. And here's Batistuta. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. There will be 1 minute added time. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. And it's Batistuta. Shapes to shoot! Oh, what about that? And that may just do it! Perfect placement. That's at the end.
The Netherlands perhaps feeling a little aggrieved with this final score. They clearly feel that their efforts warranted something more. Any reflections on what you've seen, Jim? The Netherlands just didn't have enough time, Peter, to correct their many problems in this match. Now for some training ground graft. ஏய் சீரியஸா My thanks ஆ to நண்பர்களே Jim alongside me, and as the fan. நம்ம வந்து ஃபார்மேஷனை மாத்திட்டு வரணும். நம்ம வந்து ஃபார்மேஷனுக்கு ஜோலியாக முடிச்சுட்டோம். ரொம்ப பொறுமையாக இருக்க வேண்டியதாக இருக்கு சீரியஸாக. நம்ம இதுக்கு வந்து ஸ்பின் போடுங்க ப்ரோ. ஸ்பின் என்ன ஸ்பின் ப்ரோ போடுறது? என்ன ஸ்பின்னு? என்ன ஸ்பின் போடுறது? சொல்லுங்க ப்ரோ சொல்லுங்க. என்ன டோக்கன் ப்ரோ? புரியல எனக்கு. ஸ்பின் போட்டால் என்ன டோக்கன் வரும்? புதுசாக இதை சொல்கிறேன். என்ன ஸ்பின் போட்ட டோக்கன் வரும் ப்ரோ சொல்லுங்க. என்ன ஸ்பின் ப்ரோ? கேமர் ப்ரோ ஃப்ரீ எபிக் டோக்கன். ஆமாம் ப்ரோ. இந்த ஸ்பின்னா? இந்த ஸ்பின் போட சொல்கிறீங்களா? சன்னிங் மின்னா 21 ஸ்பின் பண்ணணும். 21 ஸ்பின்னா? எத்தனை பண்ணியிருக்கேன் நான்? இது இன்னும் ஒரே ஸ்பின் தான் ப்ரோ இருக்கு. ஆப்ஜெக்ட் செக். அப்போ என்ன அந்த மேட்ச் ஏன் அந்த இது 2 விளாடணுமா? இப்போ திரும்பி இன்னொரு மேட்ச்சு இந்த மாதிரி திரும்பி விளாட சொல்றீங்களோ? இந்த மாதிரி திரும்பி விளாண்டா ஒரு இது கிடைக்குமோ? கரெக்டா இதானே? சொல்லுங்க ப்ரோ இதானே? நோவா? அப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் செக்கா? ஆமா ஓகே. இப்போ இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு டோக்கன் வந்துடும்ல? ஓகே. மேட்சை போட்டு சைன் பண்ணிட்டு புறப்படுவேன். என்ன சொல்றீங்க ப்ரோ? ஆனால் அநியாயம் இருக்கு ப்ரோ. சீரியஸாக பண்ணுறேன். இது ஏதோ பண்ணுறானுங்க ப்ரோ என் ஆளுங்க மட்டும். சேட் டிலே ஆகுது. ஆமாம் ப்ரோ டிலேல தான் இருக்குது. ஸ்ட்ரீமே டிலே தான். சேட் எப்படி டிலே ஆகும்னு எனக்கு தெரியல. இதுதான் எஸ் டோக்கன் வரும். ஓகே ஓகே ஓகே. கைஸ் பார்க்குறவங்க நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக்கை போட்டு இதே பாருங்க நண்பர்களே. So it is that time again. Every team looks to write its own special script. Moments like this are to be savoured. Hopes are high. A good start. That is what they all want. We have already started here. Messi is sporting a guilty look after that.
Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. Real chance. அம்மா It's in. கீ ஃப்ரேம் இன்டர்வல் Been இருக்குவா looking at பாருங்க him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. அடுத்தது மெஸ்ஸியா Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. Number 22, Lionel Messi. Lionel Messi. இல்லையே எதுலேயும் இல்லையே The Netherlands have their opener. It is a goal of real significance. Because of that first goal now, it's எக்ஸ்ட்ரா பிரைஸ்ல an ஒன்னத்தையுமே opportunity காணோம் to make it one-way traffic and add to this lead. Footballing with usually identifies with Big header! Cristiano Ronaldo. Now it's Iniesta. Now it's Messi. Koundé. And that interception was most necessary. that's great positioning, so good from him. Tomori getting this one clear. ஜாய்ஸ்டிக் எக்ஸாம் வாங்கிடலான்னு இருக்கேன் Milan have got it back and they'll have another go. இருங்க ப்ரோ இந்த பார்க்குறேன் எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு கரெக்டாக தெரியல Spots it and intercepts. And it's Vardy. And he'll shoot here. That is a super hit, but it was always just off target. Well, the keeper looks perplexed. That was hit with real ferocity. The Netherlands leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Pulisic. Joao Felix. Iniesta. First quarter of an hour gone. And it's Loftus-Cheek. Pulisic. Good pressure, determined, intense. Pings in across. Chance for the header! It's in! AC Milan are all square. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. After 18 minutes is number 7. That has certainly made things interesting. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. And the counter is on. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Messi. De Bruyne. And here's Vardy. This is good pressing. They're not short on bodies. Vardy! Oh, the keeper's done ever so well. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. The Netherlands with the corner. They're first. He's done well to get that clear. It's their second corner of the game. கைஸ் பார்க்குறவங்க லிக் பண்ணி பாருங்க And now they can spring out of defence. Milan upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence and teamwork. That is a superb rearguard action. Crossed in once more. Great hit! And the ball's come loose. ஐயோ here. De Bruyne. And it's Cristiano Ronaldo. Oh, and he's through the middle. Vardy. Oh, he's bustling chance! தலை வந்துச்சா அது பால் எப்படி போகும் ப்ரோ தலை வந்துச்சா மட்டும் நறுக்குன்னு And again they hit the front. கைஸ் பார்க்குறவங்க லைக் ப்ரோ நாளைக்கு எல்லாமே ஒரு ஜாய்ஸ்டிக் வாங்கிட்டு வந்துடலான்னு How இருக்கேன் ப்ரோ about the weight of இல்லை that அடுத்த pass? மாதம் Ideal. ஜாய்ஸ்டிக்னா ரொம்ப ட்ரிகர் ஆகிட்டே இருக்கு Netherlands
Netherlands get அதனால தான் ஒருவேளை into the பாஸ் போக lead. மாட்டேன்டா என்ன அப்படின்னு எனக்கு சீரியஸா புரியல. Jimenez and Reinders. Oh, he'd have done well to reach that. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. And it's Cristiano Ronaldo. And he was quick to react. Gabia coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. Back into the middle. Great position here. Oh, important interception. ஒரு பிளேயரை டொரான் வைக்கலாமான்னு பார்க்குறேன். Could move up a gear here. Koundé. Messi, a player who needs no introduction. Cristiano Ronaldo. Shot a goal! அல்லே அடிச்சு உள்ள போலாம்னா Certainly didn't match the build-up. That was டொரான் created வச்சிரலாமான்னு because of பார்த்துட்டு good, lively movement, which pretty much dictated the pass. ஃபார்மேஷன் மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும் ப்ரோ. ஃபார்மேஷன் ட்ரிபிள் பண்றது ஒருத்தன் ஓடுறது. And it's Vardy. Belts one. Well, the contact was true enough. The aim wasn't quite. Well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an awful lot wrong, did he? Reinders. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. There will be 3 minutes added time. Reinders. பேசாம இது இப்ப இது பண்ணிடலாம்னு பார்க்குறேன் ப்ரோ. Excellent challenge there, uncompromising. Iniesta. And no, that was never going to make it. கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ. Musa. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And that'll be the last act of the first கிறிஸ்டியானோ half. ரொனால்டோ. Well, it has been a very watchable football match that has already provided 3 goals, both teams contributing plenty to it. And in terms of scoreline, it is close to being perfectly balanced. The game living up to billing and plenty of thrills to keep the crowd warm. गाइस பார்க்கறவங்க அப்படியே நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் தட்டி பாருங்க. With the scoreline அடுத்து ஓபன் பண்ண போறோம் நம்ம. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, we've had plenty to go at in that first half. Right plan. Quite easily change hands in the second. If you like your football unpredictable, I think you're at the right match. The Netherlands head into the பாத்தீங்களா அந்த இடத்துல எப்படி வேகமா போட்டாங்க. அது மாதிரி தான் போட கூடாது. 2 goals to 1. And hostilities have resumed at the start of the second half. Pedri. They've got to be quick moving this forward. Threads one in. Oh, well played, well played. Now, Oh, it's a promising Well, build up. well, There's plenty of really nice passing. Pulisic. It's a really well-measured ball. De Bruyne. Oh, they can break here. That's beautifully weighted. Well timed, excellent interception. He can get that clear. Pulisic. It's run loose here. De Bruyne wins the duel this time. Joao Felix. Pedri, who's set up 1 goal so far. Vardy chasing after it. Oh no, what has happened here? And he's surging through. Vardy. Vardy gets flagged offside. He's through here. Oh, he's been caught napping. ஏய் The attendance for Well, this this match is exactly the approach they have to take now, Peter. This is a really front-footed approach.
They just need to sort out their end product, and quickly. This time, surely! Oi, He scores! 2 up now, and they are cruising. என்னமா Another moment of magic, a real இங்க இருக்கேனா wow moment. That's what he lives for, என்னமா Peter. Not a lot more to add. பாத்ரூம்ல நியூட்டன் இருப்பான் The Netherlands நான் லைவ்ல இருக்கேன் into சொல்லுங்க a position of real strength. Look, it's a whole different ball game now, Peter, and it's a test of how they manage affairs from here. Reinders. Iniesta battling down that right flank. Oh, now here's an interesting matchup. He's in here! And he's made sure that's not getting through. Reinders. Pulisic. And he's intervened well there. கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ அங்க போறான் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ இங்க இருக்கு கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ गाइस பேசாம ஃபார்மே டிஃபரண்ட் ஆச்சு That's good pressure, good intensity. Yeah, as you'd expect, Peter, that defence ought to know when to step up or drop off. Up and down. And they finally made the decision to get tighter. ஆஃப் பண்ணிருங்க மைக் சுமார் 1 மணி நேரத்துக்கு Tomori. Pulisic. That's good pressing. It's really squeezing everything. In the end, they found themselves penned in. Nowhere. Can he put it away? That has earned a few nods of approval from the bench. So, third corner of the game. Big chance! And again! Milan are looking to go forward now. Just about up to 75 minutes. Musa. Jimenez. He's tried one! Well, that is rather wayward. Well, that's a sign that he clearly feels the need to take it upon himself to try and get his side back into this. Always onto this. Real chance here. He's got the shot away! And he hits the net. Just one goal in it now. Game on! Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. We have got ourselves a game here. Well, they've given themselves a chance here, but now it's a case of getting the balance right between attack and defence, and that's not easy. So, Keep calm. And bro, பேசாம that's the job. மூணு ஃபார்வர்டையுமே ஹைட் ஆனவனா வச்சுக்கோங்க என்ன பண்றது Not the best distribution from the keeper. He's gone forward. Jimenez. Joao Felix. The pressing's intense and it's paid off. Oh, nicely intercepted. And the shot! It's anyone's ball now. De Bruyne. For Messi. The Netherlands looking to pass their way through. Jimenez. Muscular approach does pay off here. Not much time now for anything fresh to happen, I think. Messi. The Netherlands probably could have killed things off, but they should be okay here. Vardy. And now the hit. Oh, fine stroke Already. from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. மூணு ஃபார்வர்டும் The மொட்டைட்டா வச்சுக்கோங்க Netherlands get their fourth corner. And it's hoisted clear. The ball's gone astray. And now a sudden chance to counter. இந்த மாதிரி தான் There நானும் will பார்க்கணும் be 3 Jimenez. minutes added time. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. And it's Cristiano Ronaldo. Loftus-Cheek gets a foot in here. Board shows there will be 3 extra minutes. That's that, the end. அவ்வளோதான் ப்ரோ Perfect result. முடிஞ்சு Perfect சைன் பண்ண வேண்டியதான் outcome. கையை A test. சைன் பண்ணி வச்சுடுவோம்னு வச்சுக்கோங்க
இவன் நம்ம கிடைச்சிருமா இது ஸ்குவாடுக்குள்ள ஒரு புது பிளேயர் இறங்குறாப்ல ப்ரோ இல்லை ப்ரோ இனிமேட்டு எப்பொழுதுமே ஆப்போனண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சா ஆப்போனண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சா சொல்லிக்கிறாங்க ப்ரோ மோஸ்ட்லி நான் வேற கெட்ட வார்த்தை பேசக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்துடுது என்ன பண்ணுறது சைன் பண்ணி ரெண்டியா தான் இல்லாமா ஓ இதான் அந்த பேட்ச் கணக்கா யாரா சைன் பண்ணுவோம் நாலு ஸ்டார் பிளேயர்லாம் எனக்கு தேவையில்லை ஒரு பிளேயர் இருக்காங்க இந்த பிளேயர் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ எல்லாம் 125 சென்டிமீட்டர் தான் ஆர்பி தானே ஆமா ஆமா ஆர்பி தான் நம்ம ஃபார்வர்டு தான் இருக்கானுங்க ஃபார்வர்ட் இருக்கானுங்க 4 அடி 5 அடி தான் கூட திரும்பி இவனே சைன் பண்ண முடியும் என்ன இது ஓகே கைஸ் சிஎம் ஆஃப் அவன் எக்ஸ் லைவ் பே சிஎம் யார் ப்ரோ அக்காட்டா ஓகே ஓகே ஸ்பீடு டிஃபென்ஸ் டேக்கிள் அட்டாக் ஃபுல் பேக் ஆனால் நமக்கு வந்து அட்டாக் ஃபுல் பேக் வாழ்க்கையில் தேவைப்படாது இருந்தாலும் வேறு வழி கிடையாது போய் பண்ணி தான் 3 சிபி போட்டு ஒரு அட்டாக் ஃபுல் பேக் மட்டும் போட்டுக்க வேண்டியதான் கைஸ் உங்களுக்காக பண்ணியாச்சு மசிமோ என்ன பேருன்னே தெரில அதான் தூக்கி ரைட் பேக்கா போட்டு வேண்டியதான் வேலை முடிஞ்சு அவன் எக்ஸ் லிவர்பூல் பிளேயரா ஓகே 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 ஓ அவனை சொல்றீங்களா அவன் என்ன தமா தொண்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ எப்படி ப்ரோ இப்போ இன்னைக்குதான் ஒரு ஆர்பி கிடைச்சாப்ப நமக்கு லக்கி ப்ரோ யாரு ப்ரோ நானா லக்கின்னா நீ வேற உங்க அட்டாக் அவருக்கு தான் தேவையே இல்லை உனக்கு அட்டாக் ஆகணும் தான் வேணாம் ஆக்டிவேஷன் போதா ப்ரோ ஜம்ப்லாம் குறைச்சிட்டு ஜம்ப் என்னப்ப இருக்குன்னு ஜம்ப் வச்சிருக்கேன் என்ன பேசு ஸோ நமக்கு புது பிளேயர் கிடைச்சாச்சு டிஃபென்ஸு சுத்தமாக இருக்கு டேக்கிள் ஓகே
அக்ரஷனு ஒரு வேஸ்ட்டு, டிஃபென்ஸ் எங்கேஜ் ஓகே, ஸ்டமினா 100 ஓகே, ஸ்பீடு 100 ஓகே, லோ பாஸ் லோ டு பாஸ் ஓகே, கேர்ளு வந்து 89, அட்டாக் ஆகுது 84. எனக்கு என்ன ப்ரோ கொடுக்குறது தலைவனுக்கு? கிராஃப்ட்டு வெஸ்ட்டு கிப்பர் வெஸ்ட்டு கேர்ள் இருக்கா? கேர்ள் அதே ஸ்டமினா ஒன்று அதிகமாக இருக்குது. டேக்கிள் தான், ஷட் டவுன் தான் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஹார்ட் ஒர்க்கர் தான், ஷட் டவுன் கொடுத்துருவோம். ஓகே, இது ஸ்டமினா கொஞ்சம் கம்மி. இது ஸ்டமினா சொல்லுங்க. சொல்லுங்க அதிகப்படுத்திடும். ஓகே ஓகே நண்பர்களே, இப்போ ஓகே ப்ரோ, இப்போ காட்டும் பொறுத்து காட்டு. ஏன்னா ஸ்பீடு வந்து 92 போதும், ஸ்டமினாலாம் இப்போ ஒரு ஆக்டிவேஷன் 84 போதும். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா வந்து ஒரு ஃபார்வர்டை தூக்கி முன்னாடி வைக்க போறோம். தூக்கி பரமேட்டு காலாண்டு தூக்கி ஓகேவா? உக்ரைனாவை தள்ளி வைக்கிறோம். இப்போ இன்னும் 3 சிபிக்கு போக போகிறாங்க. 2 பில்டப்பு போயிருக்கு. ஓகேவா? நமக்கு மிஸ்ஃபீல்டு தேவைப்படாது. எழுதி தேவைப்பட்டா நம்ம போட்டுப்போம். ஒரு பில்டப் இருக்கான பில்டப் யாராச்சும் தூக்கிப்போம். எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்மேஷன் இருக்கும், அதான் எல்லாத்துக்கும் மிஸ் ஆகும். ஒரு ரைட் பேக் வச்சுட்டு ஓகேவா ப்ளீஸ். அப்படி வந்து நமக்கு எதனா பஞ்சாயத்துனா டக்குன்னு அப்படியே 2 விங்கரை போட்டு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ 2 விங்கரை போட்டு விளாண்டுருவோம். அப்படி இல்லைனா எக்ஸ்ட்ரா வந்தாங்கன்னா 2 விங்கர் தான். பாவம் ப்ரோ, தலைமை எப்படி மேட்ச்சில் இருக்கான்ட்டு. தொடர்ந்து 4 மேட்ச் அவுட்டு. இந்த மாதிரி ஜெயிக்கலைன்னா அப்படியே இழுத்து மூட்டு போவோம். சரியா கைஸ், பார்க்குறவங்களா லைக்காக பண்ணிட்டு பாருங்க. என்ன சாட்டில் யாரும் பேச மாட்டேறீங்க, யாரும் இல்லையோ? கைஸ் பார்க்குறவங்களா லைக்காக பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். 5 லைக். கைஸ் 2 பேர் பார்க்குறீங்க, லைக்காக போட்டு பாருங்க. புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு அப்படியே சப்ஸ்கிரைபர் தட்டி விட்டு பாருங்க. வாங்க இப்போ வந்து ஆப்போனன்ட் டீமுக்குள்ள போய் நம்ம ஆட்டத்தை கலைக்க போகிறோம். என்ன பண்ணி வச்சிருக்கான்ட்டு. ஓகே, அவன் ஒரு லூசு புண்டை அப்படின்னா நம்மளும் லூசு புண்டையாமா. நான் கேட்டால் அதை பேசக்கூடாதுன்னு இருக்கேன், ஆனால் எனக்கு பேச வைக்கிறாங்க நண்பர்களே. வாங்க 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 வாங்க, லெட்ஸ் கோ பாய்ஸ்.
இப்போ வண்டருக்கு சரி விமானலாம் வச்சிருக்கான். ஜிக்ஸாக் ஃபார்மேஷன் ஆடுவோமா ப்ரோ? ஏன் ப்ரோ? R1X சாரி இப்போ L1னா R1X அப்படின்னா ஜிக்ஸாக் அப்போ அப்படியே லைட்டாக ப்ளே பண்ணுவோம். இன்னும் நல்லா வந்து ட்ரிபிள் பண்ண கற்றுக்கணும் ப்ரோ. சண்டே லைவ் கண்டிப்பாக இந்த லைவ் ட்ரிபிளில் தான் இருக்கும். எல்லாரும் வந்துட்டுங்க. It is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. Jamie Vardy bro வச்சேன் ஏன்டா Sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. Oh, first ball ஓய் சம தலைவா போடு. He's got away. அங்க பாரு. வாவ். He's missed but not by that far. ஆமையா இருக்கு ஆடு. No, that's been intercepted. Turan. Now it's Turan. Well, the finish certainly didn't match the build-up. சூப்பரா இருக்கு. Deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. அடியே போடு. ஓடி முடிஞ்சு வெண்ணாமே கிட்ட வச்சிருக்க தருமே. ஏன்டா உட்காந்து மண்டை முழுனா யோசிப்பாங்க போல இருக்கு ப்ரோ. நான் அவங்களுக்கு இவன் வந்து கடைசியில் அப்படி வச்சிருக்கானே எப்படி விளையாடுவான் இந்த பொருள். அவன் எல்லாம் சுத்த மாதிரி பின்னாடி பண்ணி இருப்பாங்க. ஐயோ ப்ரோ நான் பேசக்கூடாதுன்னு ஆடுறாங்க. எப்படி விளையாடுவான் தூக்கி எல்லாத்தையும் கடைசியில வச்சிருக்கான். உட்காந்து யோசிப்பாங்க போல. ஓடுறா தம்பி வெற்றி. பால் பாஸ் வாரடி. And here's Vardy. Excellent challenge there, uncompromising. Right back. தலைவா. Now here's a fine representative for the fullbacks union, Peter. Massimo Otto. Yeah, it's going to be vital if he imposes himself early, I think, on that flank. He's got great quality on delivery. நல்ல பிளேயர் கிடைச்சா நல்லா He's been a massive part of this game. Really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives sooner. And just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. அவ்வளவுதான் பை ஜெயிக்கலாம் பாருங்க இந்த மேட்ச். That has been cut short. Robson. It's been a pretty high octane start, at least from one side's perspective. Yeah, they've been hungrier and look the more likely to register first. Looking for the run. Haaland. And he's had it nicked away. Quarter of an hour played. Spots it and intercepts. Oh, that's well spotted. Nice. Oh, good looking ball. Interception. His positioning was spot on. Haaland providing an outlet on that flank. Super Vardy. Keeper's dealt with that. Robson. Oh, now here's an interesting matchup. Robson takes control of it and he's on right back விளையாடுறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். That has left him in a heap. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. And that is a little undercooked. Still goalless. And here's Yamal. Yamal going face to face with his great rival. Pedri. Well, they could break here. Haaland. The Netherlands couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. And he was quick to react. Neither of these two want to come off second best. Bastoni. Thuram. Great defending, strong and determined. Hey. Oh, what a pass! And the pass is intercepted. Thuram. Vardy. 30 minutes gone. Vardy. Hey. He
He's under a lot of pressure there. Vardy was alert to the possibilities. Go on, In Tenda. the end, it's fruitless. ஒரு மேட்ச் ஆண்டா. Couldn't quite squeeze that one through. Robson, can he finish? வரேன் guys. Robson has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Pull it. Rudiger calmly anticipates. That's a clever looking ball. This is promising. Climbs up big. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. நம்ம அசைக்கவே முடியாது இந்த மேட்ச். Livid with himself. எல்லாம் ரெடியா வந்திருக்கேன். Nothing, but it's a warning of further threat on the break. A goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Engages and forces him off the ball. That looks a cracking ball. Yamal! Well, now it's a race for the ball. வாவ். அதான் பாத்தீங்களா கரெக்ட்டா கால் போறான். Pedri. Adams kept aware and it is reclaimed easily. பால் பாஸ் பண்ண முடியல. Yamal. He has found the way through. இது முடிஞ்சே. What a wonderful goal! That couldn't have been a more potent injection of belief for this team. Top man, top drawer. Barcelona clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. Number 21. Barcelona have broken through. It's 1-0. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now and the other has to tone it down. Oh, great defending. That needed doing. And the counter is on. That's positional gold, the utilisation of space. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. And the first half is done. So the end of the first half, both teams have had their moments. There's been no shortage of talking points, but there has been just one goal, and that is the state of it at the break, 1-0. It's a dressing room that needs rousing at half-time because in truth they've not really been at it so far. Guys, அவ்வளவுதாங்க. If the pep talk பாப்பா என்ன கதன்ட்டு கால ஓடி. we need to. என்ன பண்றதுனே எனக்கு தெரியல. And we're off again. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. He is through here. Adams does really well there, strong defending. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. ஓகே ப்ரோ. பாப்பா நாளைக்கு. வாங்க நாளைக்கு வாங்க இந்த மேட்சோட அப்படி நானும் புறப்படுறேன். நீ டுமாரோ நான் ஜெயிச்சா பாப்பா. And they win it back again. And it's Gullit. The Netherlands can breathe again, just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Oh, Haaland! And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? Well, height could make all the difference on these set pieces. Oh, what a climb! No, not the best of headers. Noticeable change in the approach to defending here. Much more in your face. Yeah, and they've got to be careful, Peter. And De Bruyne! Roberto Carlos cuts out the pass. Gullit. Now it's Mbappe. Oh no, that was never going to make it.
And here's Yamal. Still chasing the game, trailing by one. Well, that's surely a foul. Free kick. Substitution. So the manager can make a change for the first time in the game here. Oh, smart save. He had plenty to do. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. And he was alert to it. Nice ball, and he's in here. Eto! Pedri. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Now the finish! இல்ல போ சீரியஸா எனக்கு என்ன பண்ணு தெரியல. Two to the good. They have breathing space. Well, I think there's a few trying to claim offside, but he looks to have been on. Yeah, he was on. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Things starting to look very comfortable. Great hit! He scores! Just one goal in it now. Game on! There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. He weighed up the landscape, Peter, and he stuck it bang in the corner. We have got ourselves a game here. Listen, goals change games, and that has changed the whole complexion of this one. They have the momentum now. They want to be quick here. It's breakaway time. Vardy unable to make it happen for all his good intentions. Might be danger here. The Netherlands showing a little more urgency now, and to be honest, Peter, this is what's required. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. And Vardy! And that could come back to haunt them. Vardy was already celebrating in his head and probably still can't process how the keeper denied him. What a stop. Substitution for Netherlands. The Netherlands have their second corner now. Coming on to replace him. Pedri! Number 4. Nicely aimed pass. Substitutions taking place. The Netherlands really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Van Nistelrooy! And that would have won it. Ball control தான் guys, சீரியஸா ball control எப்படி பண்றதுன்னு He may well get another chance, you know. The Netherlands have the chance to go the other way. பின்னாடி போயிட்டு இருந்தாங்க ரைட் பேக் Has a look and plays it forward. Now that pass has been well intercepted. They've got to make this nice and quick. And it's De Bruyne. Neymar is herring after that one. Neymar gets a good foot in there.
Messi, a player who needs no introduction. He's had it taken off him. Now then, the ball's come loose. And Messi! And it's in! And that Pass is about பண்றதுக்குள்ள as pass cool as they come. He picked his spot expertly. No other outcome there. That was bang in the corner, unstoppable. 2 up and very little time left. Surely this is it. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see the more experienced lads. போவே மாட்றாங்கடா முன்னாடி. Well played. 4 added minutes has been 4 indicated. added minutes on the board. And he's intervened well there. De Bruyne. Van Nistelrooy. Eto'o. And that's gone loose. Vardy looks to get on the end of this. Nakata. Chance here to counter. Van Nistelrooy. He's Van Nistelrooy! The whistle has gone and it is all over. கைஸ் நாளைக்கு பாப்போம் கைஸ். நீங்க அப்படியே ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம்.